puede salir. Un poquito más. Ahí. Pues ya sí, ya estamos con Toni Amor aquí en el José Zorrilla. Toni, lo decía ayer Javier Aguirre, es un partido, podemos decirlo ya, de 6 puntos, y tal ya por la lucha.
Good morning to you, Mallorca fans. You can see this on your screens now. Mallorca have arrived at the Cortes Stadium because at 2 p.m. round 28 will start of La Liga, which will see Real Valladolid and Real Mallorca face up to each other. We can see Dominic Grave and Pep Gaya there. Remember that Javier Aguirre has brought 3 youth players over with the team this weekend. We can see there Vedat Marici taking off his sunglasses. The devil of Arda, Abdon Pratt, smiling there, who could be on today. A very discreet Clement Grenier with his sunglasses there. Angel Rodriguez, who is always the last one to get off the bus, and that is exactly what's happened. Last one to enter the stadium. So good Sunday, Easter Sunday here. Today we're seeing a Mallorca who from home. At the moment, Valladolid are 5 points under Real Mallorca. Everything is ready here in the stadium to see what the match has in store for us today and what lineup is being brought out. I think we can go pitch side already with our colleague Esteban Ramon. So good morning to you. So good morning, Victoria. Good morning, Mallorca fans. It's a wonderful day today, weather-wise. I was really excited to come to this stadium. And let's see if today is the day for our team and Javier Aguirre's team to kind of resurrect a little bit as well because of the Easter Sunday occasion. And hopefully those 3 points today, we can be adding them to Mallorca's tally. No sé si va a tener una buena entrada hoy el José Zorrilla, porque si la gente de tradiciones a lo mejor prefiere la procesión y comer en casa, pero bueno, un partidazo es y los dos equipos van a luchar por. But it is going to be an excellent match today, and both teams are going to go all out for those points. Well, what I can see here is lots of baguettes in hand, clearly everybody bringing their lunch. It's not the traditional pastries that we're used to in Mallorca. But I think our cameraman Charlie can definitely go and put onto our screens for the first time those Mallorca fans who've made their way over to the stadium today. They're not the, obviously, we will definitely have that streak of red around the stadium that we will be so excited to see. And of course, all those teams that are on that lower part of the board are all fighting for the points now because every point counts so much. So a victory for Mallorca today would definitely make all the difference to our peace of mind. Yes, it is true that the last couple of matches haven't had the best results in our interest, but today we are still doing pretty well, and today to get 3 points would obviously bring us lots of peace of mind, as you say. And also just to let everybody know that's following us on our YouTube channel, something very important about our rival today, the Valladolid team changed coach this week. And it will be Pablo Pezzolano today managing for Valladolid, who actually was a Mallorca player. Exactly. So like we've got this kind of feeling of having a match at home, and then we've got one of ours on the rival bench. So it's a very strange feeling. But listening to him yesterday in his press conference, he was saying that it is difficult to do a change of system within such a short space of time.
But let's see if Mallorca can take advantage of Valladolid's recent negative dynamic and do some damage today. It is the perfect day today and the perfect stage for it, so let's see what we can do. And of course, the basic ingredient to do that is our lineup. We did some spoilers yesterday. We know that Katsikaduni is going to be starting today. Lots of questions from everybody whether Morlanes would be on the team. So what can you tell us about the lineup for today? Yes, we've got stuff fresh out of the press here. I have been practicing all morning that how to say the surname correctly of our player Hatzikadunic. But we've got Rajkovic in goal today, line of 5 in defence. We've got Raillo in the centre and Hatzikadunic. We've also got Maffeo on the right and Jaume Costa on the left. Martin Valgen also in the centre. Midfield today for Amat Ndiaye, Manu Morlanes and Ruiz de Galarreta. And striking today for us, Kangin Lee, and up top, Vedat Murishi. So now you've revealed the starting lineup today. It is true that we're seeing that line of 5 in defence, which is quite common for us. But of course, it is true that we may go for a line of 4 in defence, especially at the start of the match, judging by the players who's decided to put on. I think as the match goes along and we're going to see the different dynamics, I think maybe that design will change with the players. Exactly, I think he will be looking a bit more to attack in that area, which perhaps we've been lacking in recently. Maybe bringing Pablo Maffeo more inwards. We know that Kangin Lee at the moment is extremely switched on, helping everybody on the team as well. And it is true that it seems that Javier Aguirre and Antonio Amor are keeping trusting him as well. And I think that Amat today could be one of those players to make all the difference. And also, something that I'm very curious about is whether Vedat Murishi has tried the typical Mallorcan pies that are typical around Easter time. Well, there we go. It's something today. If we win and if Murishi scores, you've got to ask him that in the flash interview area. Exactly, and if he hasn't, we will do a pie workshop with him. So don't go too far, Esteban, because we will be bringing you lots of content. Also, because our youth team is playing right now, so we're going to go over to the Son Bibiloni Stadium. They've been playing since 11:30. And Carlos Muñoz team seem to be winning 3-0 in the minute 84 of the match. They are third on the leaderboard so far, and with those 3 points, should the match end like this, they will be on 50 points. So as you can see, the youth team at the moment beating Huesca 3-0. We're going to have a look at those highlights just in a second. The first goal was a corner.
Bueno, enseguida podremos ver cómo han llegado esos 3 tantos bermellones. Por el momento lo pueden ver sobre la imagen, minuto 85, gana el Mallorca 3-0. Ahora parece que sí, que vamos a poder ver esos goles del Real Mallorca. Bueno, seguimos con el directo, minuto 85. So carrying on with our live coverage here just on the 55th minute there, on the highlight, sorry. Poder llevarse algún gol de esta visita a la isla. Recordar que ya en el partido de ida el Mallorca se impuso en casa del Huesca por 0-3. Así que Huesca did also beat them on the away match 3-0. De 5 partidos sin ver la derrota y que está firmando una gran temporada, que como les decía van terceros. Huesca, of course, having a decent season. Mallorca at the moment signing off an absolutely fantastic season for them on third place. 50 points should they the match end on a win for them. So this, of course, an excellent bit of news for Carlos Muñoz's team. So back to the stadium with our colleague Esteban, because we can see the goalkeepers now warming up. Rajkovic. We can also see Leo Roman. There of the goalkeepers. Of course, always the first ones on the pitch to do their warm-up. So what are you thinking from here? Sí, ha salido hace nada, hace unos minutitos mientras nos contabas esa buena victoria momentánea del Juvenil División de Honor. Pero Rajkovic, Leo Román, Dominic Grave, que se está acabando de poner los goles. So Rajkovic, Leo Roman, Dominic Grave. Los 10-15 mallorquinistas que tenemos en las gradas han metido una buena ovación a los 3 porteros del Mallorca, los 3 guardianes. The Mallorca fans that have made their way over to the stadium, giving them a massive round of applause, as they should, of course. Esos movimientos de cabeza, que son buenos para desestresarse un poco. So those neck warm-ups there for Rajkovic. No wonder he's always so chilled out on the pitch. He's definitely activated his circulation there. Of course, I mean, if you're trying to perform those kind of saves that we've gotten used to Rajkovic doing, you need to have warmed up absolutely everywhere and your all the muscles in your body. Madre mía, lo que hacen estos buenos porteros. También han salido los del Valladolid, está por ahí Masip. The Valladolid goalkeepers also warming up. Masip is out there on the pitch. Los 3 guardametas, los 3 que están en convocatoria. En el caso del Valladolid solo está Masip, imagino que se incorporará en breve Sasenjo, pero bueno, vemos. At the moment, it is only Masip who is on today starting. We can imagine that the reserve goalkeeper will be on shortly. La portería bermellona, que eso siempre será al menos un puntito, que eso siempre son buenas noticias para el conjunto de Javier Aguirre. And of course, all we can hope for is that Rajkovic keeps up these amazing performances he's been doing, protecting our goal, which will always mean if we manage to not concede any goals, that's always going to be a point in our favour. Very soon. Just remind everybody watching, we won't be able to see Copete, Baba or Gio today, neither because of sanctions, and Nasic, Augustinson and Danny Rodriguez because of injury. However, Gio did want to travel over, and if we're lucky enough, we will speak to him and hopefully have a bit of an interview with him too. But of course, we're also for our colleague Esteban to speak to Tony Ramon, assistant coach, and Esteban is there ready for us. So bring us all the news. Yes, we're here with assistant coach Tony Amor. So it's a bit of like a 6-point match today. Yeah, really important match against a really direct rival. And it's all about getting the 3 points today. So, obviously they're playing at home, new coach. What Valladolid are you expecting?
Well, as their new coach said in their press conference, he hasn't really had time to make any changes. You know, it's a 1-4-3-3, kind of their formation. They've got some more vertical players, some that move between the lines. And we've just got to try and do a good match, try and do some damage. So we are saying with those line of 5 in defense. Amath is back in the starting lineup. So of course it's all about creating a team that also needs a lot of help today. Yeah, I mean, sometimes because of injuries as well, we've had to repeat lineups. And Amath has earned his position on the team today. And I'm sure they're going to do a great match. So it's been a couple of matches in a row now without managing to get the victory. But a victory today now, I guess, would be a massive relief for everybody. Yeah, of course, we're edging closer to the end all the time. But at the end of the day, that is football, of course. And we're going to face up to the match with the utmost conviction to be able to win. And of course, I mean, you know, if you lose, you go down. If you win, you go up, and that's the reality of it. And hopefully with everything that we are gaining all the time, that it just helps us to work further up the board. So we do have a special guest, Gio Gonzalez, who is with Esteban pitchside for us. Unfortunately, you're not going to be in the match today, but you're here for us. Yeah, of course, I really wanted to be on the pitch with all the guys. But today, that's where I had to be. Obviously, it's hard for the teams that are towards the bottom of the leaderboard to get victories. Yeah, I mean, today 3 points for us would mean the world, but it would for them as well. But I guess stats are made to be broken. It would be a vital victory for us. And of course, they're fighting for the same thing as us too. So, you know, near the end of the season, new coach, this was your situation with Mallorca last year. Yeah, I mean, for people who haven't been playing so much, the change in coach is, you know, it's a new start, it's fresh. But, you know, in such a short space of time, there can't be that many changes made. But we'll just try and do the best match possible with the weapons that we have. Encima en una posición que ahora tú últimamente estabas conociendo mucho. ¿Qué se le dice, no? A un compañero que bate la oportunidad? Lo ha dicho Tony Amor, lo ha dicho Javier Aguirre en rueda de prensa. So today, we've got obviously somebody else in the position that you usually occupy. I guess you'll be giving them the utmost support. Of course, that's all I need. That's all we need to give support to the other guys. And I guess we need a bit of a packing a punch up the top of the pitch is what we've needed in recent matches.
Estamos mojando un poquito ahora, ¿eh? No pasa nada, hace calor. We are getting a bit wet here from the sprinklers right now. Yeah, but it's fine. It's quite hot here, so it's fine. Creo que en área nuestra venimos haciéndolo bastante bien. Bueno, ya creo que Yeah, I think we are doing quite well in our goal scoring area. Pero bueno, sí, es verdad que nos falta ofensivamente por ahí convertir las ocasiones que tenemos, aprovechar las situaciones para I think we need to take advantage of any opportunities that come our way hay que mejorar para seguir obteniendo puntos. and focus on what we need to improve to keep getting points. Nos empapamos, pero bueno, está bien. Has aguantado Yeah, bien. we're getting a bit soaked here, but it's fine. No, pero está bien. El solcito está pegando fuerte, así que no viene mal. But yeah, no, the sun's strong today, so it's not bad news. Bueno, Victoria, ya lo hemos escuchado, allí González, que bueno, es un partido importante, a ver si conseguimos esos 3 puntos, pero bueno, yo con esta buena mojadita ya preparado para todo lo que venga, Victoria. Te voy a decir una cosa, Well, after that refreshment there from the sprinklers, we're now ready for anything that comes our way today. Porque nuestro jardinero Benito dijo, no va a hacer viento, no te vas a mojar. No, pues para no mojarme me empapé, directamente me fui de plano. Yo no fui tan elegante como Well, I got absolutely soaked the other day and I completely ran out of shots, so Gio es un ser de luz. Porque además con esa paz, but Gio is absolutely lovely because there you go, he just got completely soaked and he stayed there no problem at all to finish the interview. Además cuando ves que tu equipo tiene tantos lesionados, que la línea de defensa es donde hay más bajas, y además sabemos que es un jugador muy sacrificado, que cada vez que ha jugado We know that he's such a dedicated player, and it must be hard to see that there are several injuries that you obviously can't be playing today. So it's great that he is there to support everybody else, of course. Y me sigo duchando, Victoria. Yo te digo, yo hoy vuelvo a Mallorca. But yeah, I'm still getting drenched here. Que bueno, para nada no he comido ahora, pero duchadito me he ido. But yeah, I haven't had any Easter pies yet, but I've definitely had my Easter shower. Si llega a ver lo que yo, pues mira, ya que está aprovechando para fotografiarse con los aficionados que se han desplazado. And Gio there, really diligently just taking some pictures with all the fans there. Nos quedamos con esta imagen y del José Zorrilla nos vamos directamente a Son Bibiloni porque es un día lleno de partidos bermellones y como les decíamos hace unos minutos, el DH ganaba 3-0 a la Sociedad Deportiva Huesca. And as we had been saying, the youth team was 3-0 in the lead. And that is how the match has ended eventually, with Quevedo and Dian Salas scoring goals. There you go, that is that first goal there on your screens now. Del conjunto bermellón con esa piña que hacían en ese córner los jugadores del Real Mallorca y no es para menos con ese golazo que vino, ya les decimos, como gol olímpico. And what a first goal that was. En el minuto 27 del encuentro llegaría el 2-0. In the 27th minute, the second goal arrived. Joan Salas was the striker. And we're just seeing there, Joan Salas, captain of his team, perfectly tricking the rival goalkeeper there. Recordar que Jan Salas jugó el último partido con el filial, ya que el DH tenía parón de su liga y aprovechó para subirlo al conjunto de Robles y tuvo unos minutos con el conjunto dirigido por Julián Robles. Y ahí llegaría también el 3-0, en este caso ese remate de cabeza preciso. That rebound there, now very precise. That was the third goal by Eric Quevedo. Como les decíamos, del Juvenil División de Honor del Real Mallorca, dirigido por Carlos Muñoz. And there you have it, there's those 3 goals that cement Mallorca youth team's victory today. And we also have novelties here on the main pitch as we have everybody warming up now, starting to move their legs.
atentos, atentos. Ni Charlie ni yo nos perdemos nada de nada. Estamos aquí ya. Yes, neither me nor Charlie are going to miss any of the action from where we're standing here. Todo el mundo tiene que estar bien preparado por lo que pueda pasar, Lots of movement going on, of course. Everybody getting ready for any possible scenarios today. Un hombre peculiar, ¿no? Bueno, peculiar, diré. Novedoso en el 11 titular, que es Manu Morlanes, que está ahí con... Obviously, the big novelty to date, Manu Morlanes there, warming up on your screens. And he definitely looked extremely concentrated today. Pues tienen que meter ese punch para impresionar al nuevo técnico. Pues Manu Morlanes también tendrá ganas hoy, ¿no? De demostrar y mucho, tanto a la afición como al banquillo, como a Javier Aguirre, de que es un hombre que tiene mucho fútbol, mucha calidad y que esperemos que sea su día, también para... And Manu Morlanes today, of course, ready and eager to show everybody exactly what he can do and what we've been missing from him. And we'll be going just to a very short break before we're back with all the action from the half an hour before kickoff time. See you in a couple of minutes.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Y ya estamos de vuelta en Play Red Live cuando quedan 29 minutos para que arranque ese partidazo correspondiente a la jornada 28 de la Liga Santander entre el Real Valladolid y el Real Mallorca. Y ahí lo están viendo los hombres que ha elegido Javier Aguirre para que salgan en el 11 titular. Estamos viendo a Martín Valien, que ya está recuperado y que va a ser de la partida. También como novedades tenemos a Manu Morlanes, que esta vez sí será titular. Ya lo vimos unos 20 minutos a domicilio el día del Sánchez Pizjuán. And we are back here live watching the players that will be starting today for Mallorca on the pitch. Así que estaremos muy atentos, pero como siempre nos gusta echar la mirada atrás, vamos a ver algunos de esos goles. But as usual, we like to have a look backwards, so let's have a look at some of those vintage goals that we want to see from Mallorca against Valladolid. So Ibarraza there, who was scoring that amazing goal, making the Mallorca Stadium go absolutely wild. How to forget that time? It was the 2001-2002 season. Siendo un auténtico golazo del Caño Ibarraza frente al Valladolid en la temporada 2001-2002. Y ahora nos vamos a la temporada making it absolutely a spectacular goal. Y ahí tenemos a Gio dos Santos que marcaba ese gol para los. Then that was that last match of the league that season. Gio dos Santos scoring a goal against Valladolid. Victor Casadesus there in those images too. Ese jugador que estuvo una temporada en las filas bermellonas, que también tiene un hermano que player who was only in Mallorca for one season, but he really did leave his mark on the team. And it was that 2012-2013 season. Such speed and such power in that shot towards the goal. Sharing the number that now our beloved Abdon Prats wears on the back of his shirt. And from those years in Somos back to the present in this Cortes Zorrilla Stadium here in Valladolid. And we now know what is going to be the first starting lineup for Valladolid with Pablo Pezzolano. So Esteban, over to you. What can you tell us about their starting 11? Well, not only do we have the starting lineup, we also have lots of people in the stadium now. The stadium has definitely filled up. So Pablo Pezzolano has chosen a starting 11 very similar to the ones that had been chosen in recent matches. However, of course, today the motivation will be slightly different. Massive in goal. And today striking Oscar Plano. And lots of dangerous names there, as you can see on your screen. Those are the starting 11 for Valladolid today. And here they are now warming up behind us as we speak. Something about Morlanes to say as well, though. But he must have had some sort of problem with his football boots in the warm-up and he's had to change shoes. We're going to hope that it's nothing that will affect his performance throughout the game and just a routine. Of course, I think everybody's got their pre-match, manias and things.
Something to remark today is the absence of two important players. Moncho, for example, who is in fact Mallorcan. Yes, he was in the Mallorca youth teams. Then he was in Barcelona teams. He moved into first division with Girona, then signed for Valladolid. So we'll see if he manages to get Pezzolano's trust and confidence. At the moment, it seems not. He's not in the starting lineup today. Lo que decía Diego González, lo que decía Tony Amor, hoy los protagonistas del Valladolid tendrán muchas ganas de demostrar, But I think, as Tony Amor was saying earlier, today Valladolid are also going to come out with the same aim as us. They will definitely want to get those points at home. Because this one today, there will only be 10 left to finish the league. So this is crunch time now for all the teams. This is when the points count more than ever. So we're just walking at Maurici on your screens. Today, wondering whether our Pirates will find his treasure. And of course, we are always excited for the moment that Maurici will begin to score. Yes, we've got Vedat Maurici right in front of us now, just having a quick drink of water, saying hello, because of course lots of shouts of Maurici, Maurici. We were talking about Morlanes and the change of boots before. We've got this pretty significant and pretty meaningful image here of Maurici embracing the physical coach. There's Martin Valgent there being the joker as usual on the other side. So I was wondering how you view Denis Hatzigadunic. Because Morlanes, I mean, he's played not much, but he does know now what it is to play with Real Mallorca. The other player, on the other hand, not so much of an expert yet. But yeah, so it's just he was just talking to Kangin Lee there. But hang on, we've just had the ball's gone missing for a couple of seconds. And the people who picked up the ball said to Vedat Maurici to come over and take a picture, and he very graciously said to them, "I'm very sorry, but I'm in the middle of my warm-up right now." a la espalda el coreano. Veremos cómo se desenvuelven estos primeros minutos. Pero bueno, yo creo que con un Martín Valle y un Antonio Raillo cerca suyo, creo que la And I think today, for example, Kangin Lee with Martin Valgent and Antonio Raillo as his backup henchmen, I think we're in for a real treat of a match. Tanto Martín como Rayo es la pareja de centrales que más habituados estamos a ver, y yo creo que harán una buena tripleta también con Denis Hatzigadunic. Y me hacía gracia lo que estabas comentando de Muriqui, que le pedía esa foto, ese padre y ese hijo, porque además estoy segurísima y no tengo ninguna duda que el primer momento que tenga Muriqui, que el juego ya esté parado. And it's interesting what you were saying about Vedat Maurici there, because I'm sure that as soon as he does have a moment, he will go over and take pictures very, very eagerly and graciously. But sometimes it is true that there are no boundaries with these sort of things. Y cuando terminó la primera parte, es verdad que acaba de marcar un golazo desde fuera del área Muriqui. Lo primero que hice, digo, qué raro que haya ido una camiseta al descanso. Y dije, me tengo que enterar si es esa aficionada. Y efectivamente, su nombre de palabra terminó la primera parte, había visto al aficionado y le cambió la camiseta. O sea, que es un chico. In the last match, there were some signs talking about switching shirts, and he is definitely a man of his word, because he went straight to give to hand the shirt over as soon as his warm-up finished. Para la foto con el aficionado y para la foto del final de partido. Y por fe panadas. Y por las panadas. Y por fe panadas. Y por fe panadas. Hombre. Yo me lo he apuntado lo que me has dicho. Luego tendré que pedir a los de arriba. Written that down too. He is a man of his word.
if we tell him then that he's got to come and make panadas, make Mallorcan pies with us, then we've got it written down now. We'll have to get it recorded so that then he can't back out. Pues por el ritmo, por todo, la intensidad, es que es una barbaridad. Al final, es verdad que son jugadores profesionales, son equipo de primera división, pero aún así, y mira que les hemos visto veces, pero aún así sorprende y mucho siempre ver la intensidad prepartido que tienen, especialmente. And of course, even though we've watched them hundreds of times and we know how professional they all are, I think it's still always an incredibly intense thing to see how intense the pre-match ritual is and how hard they train in their pre-match warm-up. Pero también apetece ver a aquellos jugadores que, como bien decía Tony Amor, jugadores que no tienen tantos minutos, como son Morlanes, como son Amat, con el caso de Denis Katsikadunik, por si de cara a los partidos que restan, de cara a final de temporada, que van a quedar 10. And of course, it will also be very interesting to focus on all these players that we're not used to seeing so much, to see if they could bring a touch of star quality to the last matches of the season whenever the team should require them. So I think this could be quite a positive thing. Sí, no, al final el probar un poquito todo, el ver cómo funcionan los nuevos nombres. Ahora vemos cómo se separan un poco más. Definitely, it's going to be very valuable to see how all these new names develop inside the team. Esas parejas para intentar rodar el balón, tener ese buen contacto, pues que las botas estén bien atadas, que las botas sean las perfectas. And hopefully for Morlanes today, his new boots are the perfect fit and that they're well laced up and that they cause him no problems throughout the match. En rueda de prensa lo ha dicho Tony Amor, pues ese partido que puede ser de 6 puntos, es un rival directo, es el Valladolid, que es verdad que viene con ese. But as Tony Amor has been saying, it is going to be an extremely intense rival. They're definitely a direct opposition to us at the moment. But of course, that just has to serve as an extra motivational factor for Mallorca today. And actually, we're going to go back and think about the 16th leg of the league and have a look at when Abdon Prats appeared, the Devil of Arda, to bring some much needed star quality at that time. Tino Cadaway in there with that strike from outside the goal scoring area, but that wasn't powerful enough. But then Abdon Prats appeared in the 83rd minute. We'd been speculating over, we thought that something was in the works from Abdon there. Here we go, there's that side foul there, but Abdon was the one who took the leap and straight into the back of the net. And that really was the cherry on top of the cake that day. Lo más curioso de este gol es que Kangin Lee no se llevó la asistencia, se la llevó Pablo Maffeo, que saltó al mismo tiempo de Abdón y que le dio antes con la cabeza. However, the assist that day was given not to Kangin Lee, but to Pablo Maffeo, because he was the one who also leaped up and had a tiny touch of his head before Abdon Prats headed it in finally. And those were 3 golden points for Mallorca that day in the last moments of the match. Teary eyes from Abdon that day. We love to see it. Could today be another example? Y qué mejor momento cuando quedan tan solo 16 minutos para que arranque este partidazo que ver cómo están las cosas en estos momentos en la clasificación de la Liga Santander. Así que vamos a analizar con precisión cómo se encuentra ahora mismo esa clasificación de la Liga. And speaking of those all-important points, let's have a look at how the team is doing on that leaderboard. So we've got Barcelona in first place on 72 points. 12th place for Mallorca at the moment with those 33 points. And 4 places below us is Real Valladolid on those 5 points less.
el Mallorca en el balance de lo que va de liga, por tanto, ha conseguido una victoria más que el Valladolid y también one more victory for Mallorca than Valladolid at the moment, which is what puts us ahead of them. Como les veníamos diciendo desde el arranque del programa, puede ser positiva para el Real Mallorca, ya que han perdido equipos de la zona de abajo como son el Español, el empate también del Celta y el Sevilla en el último instante que consiguió el conjunto del Celta, y también ha perdido el Getafe, así que estaremos muy pendientes. Getafe have lost their match this week, so we will be keeping an eye out for all the results from the other teams throughout this weekend. Así que de sumar un punto, ojalá 3, la jornada podría ser muy propicia para los intereses del Mallorca y para seguir manteniendo ese colchón de puntos que le alejan de la zona baja de la And of course, today it would be wonderful for Mallorca to keep that safety blanket that they have had of points so far. Recordar que el Valladolid, como decimos, es un rival directo. Queremos también ganarles en golaveraje, así que cuando pite el árbitro a las 4 de la tarde puede estar muy encantado. And of course, we would love for when the referee's final whistle goes at 4 p.m. today, that we are able to put those 3 points on the board after a satisfying victory here in the stadium. Se pone Tony Amor antes de que se vayan y le choca la mano a todos los jugadores. And we love to see this moment here. Tony Amor on the pitch, high-fiving all of the players as they go past. Ahora mismo están Kangin, Grenier, Ángel y Vedat Murici. Mira, me he equivocado de uno. Me has cambiado Ángel, me has cambiado Ángel por Abdón, pero mira, lo mismo. Son hombre de costumbres, como lo del bus. ¿Quién baja el último del autobús? Ángel Rodríguez. ¿Quién chutan siempre antes de irse? Kangin Lee, Muriqui, Ángel y Clement. Están enchufados, Victoria, están enchufados, tienen ganas de ganar, tienen ganas de conseguir los 3 puntos. Se le ven las caras a todos, han ido todos con esas caras de concentración hacia el vestuario y la verdad que bueno, hace día bonito para conseguir 3 puntos y está empezando a coger. But it's definitely looking like the perfect day to get 3 points. Imagino que intentará apurar un poquito más, son las 2 de la tarde, ese horario que siempre es un poco complicado, pero bueno, tendrá buen color. Of course, it is a slightly awkward time for everybody today, Sunday 2 p.m. But we hope that they have managed to prepare well for this time and day. A la tribuna de José Zorrilla, seguro que durante el partido tendréis imágenes de esa grada. Pues nada, Victoria, vamos a posición, que esto empieza en nada. Pues te dejo, Esteban, que vayas corriendo a and everybody is starting to get ready. It's nearly kickoff time. Yo te estaré desde aquí acompañando. Ahora sí, 2 menos 10 de la tarde, en 10 minutos arranca este partidazo. 10 to 2 now, just 10 minutes away from kickoff. So we are going to go to a very short ad break before we bring you all the action from the match at hand. See you in a couple of minutes.
Y ya estamos de vuelta en el estadio José Zorrilla en esta jornada 28 de la Liga Santander, donde apenas quedan 7 minutos para que arranque, como decíamos, este partidazo entre el Real Mallorca y el Valladolid, dos equipos cuyo interés pasa por ganar y sumar los 3 And we are puntos. back here live just before kickoff time now. Just a Just reminder of our lineup. We've got Rajkovic in goal, Paulo Maffeo on the right wing, Jaume Costa on the left wing. In the centre of the defence, Hatzigalunig, Martin Valgent and Antonio Raillo. Midfield today, double pivot of Galarreta and Manu Morlanes. Amath on the wings, and then looking to strike today. Pablo Pezzolano's first lineup, Masip in goal for Valladolid, Rosa on the left wing, Joaquin Fernandez and Javi Sanchez in midfield, Roque Mesa, and trident of strikers today for Gonzalo Plata, Larin and Oscar. There we go, we've got all our ingredients list ready. Our commentator Esteban is in the commentating box. Preparado con micro en mano, se ve que le ha dado bien el sol porque hace contraste con ese fondo blanco que tienes. Así que el agua que te ha caído, bueno, vamos encamisados los dos con esta camisa, con el escribano y el escudo aquí, como no, uniformados. Domingo de Pascua, domingo. Excellent. He's definitely has the sun on his face there because he is in stark contrast to the white of that commentating box. So good luck to you commentating today, Esteban. Hopefully you can bring us a bit of good luck for the team. Yes, as I was saying, everybody with their lunch ready in the stadium that they've either brought outside or brought with them. I hope that everybody's watching at home with some traditional Mallorcan Easter food. But excellent day anyway, despite the time of day. It's a lovely weather, lovely atmosphere. Yes, we've seen lots of people in the stadium and lots of players smothering the sunscreen all over their faces. And the players now coming down those steps onto the pitch, which actually I haven't seen many times before. It does look slightly dangerous for the Condi. Just 4 now. Lots of players such as Paulo Maffeo having their pre-match rituals such as and everything is ready for the match to start, Esteban. Yes, lots of eager and excited faces in the stadium right now. And today is one of those really exciting, really important matches in the league. Everybody will be keeping an eye on the results today. And we're now watching that greeting between coaches at the moment. They clearly know each other. You can see that from the way they are saying hello to each other. Pezzolano has been saying that he knows Javier Aguirre, that he admires him. That was a reunion there for both of them, and let's see who comes out on top today. Or whether it ends in a draw, of course.
que elijan el otro campo, porque Rajkovic no se ha ido hacia la portería, espera que el bueno del Capi consiga ganar el sorteo para que el Sol ahora mismo no le daría la cara en este Rajkovic at the moment hoping, he's not moved yet, he's hoping that Antonio Raillo will win the coin toss so that they can choose the other side of the stadium so that he doesn't have the sun in his eyes. And there we go, have won the coin toss, they've been able to change sides. Good news for Mallorca and for Rajkovic and the sun in his eyes. Sí, lo hablábamos. Bueno, de hecho hay que decir que el filial ha terminado, si no me equivoco, jugaba, decíamos, a domicilio frente al Manresa y finalmente los hombres de Julián Robles han perdido 1-0 y al hilo de lo que decías, hay 5 mallorquines en el banquillo. Se trata de Marcos Fernández, de Miquel Llabres y de José Callá, y también te refieres, como no, a Antonio Sánchez y a Tom Prat. Producto mallorquín And just to bring you another fact today, in total on the team's expedition here to Valladolid, 5 players born and bred in Mallorca, 3 from the youth team that are travelling with the main team today, and then of course Antonio Sanchez and Abdon Prats. So just 1 minute now until kickoff time officially. Kang In Lee and Martin Diaye are going to have the first touch on the ball. And there we go, that is kickoff. Galarreta tries to pass to Maffeo. Neither Rosa for Valladolid nor Pablo Maffeo is there in time for that ball. Ese pase largo, ahora veíamos a los hombres del conjunto bermellón pues que estaban haciendo esas variaciones porque vemos que Kang In Lee y Maten Diaye están preparados para presionar. En la salida de pelota era Joaquín, el central, tocando en cortito con Masip. Joaquín taking that throw in for Valladolid. Kang In Lee and Pablo Maffeo ready to put the pressure on. Joaquín Fernandez passing inwards. This could be a good one for Kang In Lee on the left over to Galarreta. There was a Jaume Costa. Back to Antonio Raillo, playing with Martin Valgent, who's recovered from those back problems he's recently been suffering from. Que hasta ahora tú lo habías comentado y has estado con Gio, que hasta ahora el sustituto natural, no natural por decirlo así, es una manera de hablar, había sido en este caso Gio González, que lo había solventado con... And of course, that substituting Martin Valgent while he's been off because of his back had been Gio González, who we have seen time and time again is an excellent player in several positions on the pitch. So we really know that he is a bit of a jack of all trades on the pitch. Very useful player indeed. Lo demostró, se estrenó y con garantías delante de todo un Real Madrid. Who really showed us what he could do in front of a team of the caliber such as Real Madrid. Valladolid in possession at the moment in their part of the pitch. Hatzikadunic, of course, doesn't want any complications. De Fresneda, el canterano que esta temporada también ha dado ese pasito hacia adelante, lo hizo con Pacheta y también de momento tiene esa confianza de Petzolano. Es el Valladolid ya todo el mundo en campo mallorquinista. Valladolid now, everybody on Mallorca's ground. La combinación de nuevo de Javi Sánchez hacia ese costado izquierda, la pasada que intentaba hacia Luna, se anticipa bien el Mallorca, recupera bien el conjunto de Javier Aguirre, la falta sobre Íñigo Ruiz de Galarreta, se queda tendido sobre el foul on Galarreta, who is on the ground. Parece que sin ninguna complicación se había llevado un buen golpe, Victoria. Sí, se ha llevado un buen golpe Íñigo Ruiz. And that was quite the knock. Yes, that was a knock to his right ankle, but up he gets with not too many problems there, luckily.
siguiendo el Mallorca también por la señal televisiva, que pueden escuchar el audio del Real Mallorca a través del audio 5 de Movistar. Así que si te quieren escuchar cantar los goles que están por llegar, que no lo duden y que So just to let everybody know that today our audio is also available as option number 5 on Movistar. A lo largo del partido a través de la señal televisiva, y sobre todo es bastante importante recordarlo, estamos viendo que desde la jornada pasada la Liga ha instaurado un nuevo aparato, una herramienta audiovisual, que es esa especie de iPad, por decirlo así, con ese trípode que tiene el cuerpo técnico en los banquillos. Recordar que es una novedad que ha implantado la Liga desde la jornada. Another novelty is that we would like to point out from La Liga recently is that kind of tablet device that the technical teams of both teams have on their benches, with a sort of tripod device, which is to better view those instances in which VAR must be involved in order to try and solve this really political and controversial difficult decisions to make from VAR. Tecnologías que suman al fútbol y a los banquillos, tanto, bueno, de primera división, creo que de segunda todavía no, pero los de primera ya están bien equipados, y la verdad que siempre es un lujo y es una facilidad para todos ellos. Lo intentaba el Real Valladolid hace un ratito, combinando largo y largo el conjunto de Petzolano. La verdad que quiere instaurar ese juego tranquilo, además con peloteros como pueden ser Quique y Roque Mesa. La verdad que están intentando pues dominar ese centro del campo, y de momento el Mallorca también aguantando muy bien. Mallorca at the moment, and Vedat Murici is now in possession. And after a shot there, the ball safely lands into goalkeeper Masip's possession. Back to the start for Valladolid. 5 minutos de la primera parte. De momento no ha habido ninguna ocasión clara para ninguno de los equipos. Escucho que se queja de algo la afición del Valladolid. No sé si nos puedes comentar exactamente que una falta sobre esa falta. Así que siempre llevamos esos segundillos de diferencia entre tú y yo, de Galarreta en este caso. Si antes era Galaxy el perjudicado, en este caso ha sido... Bueno, so unfortunately, we've got the stadium protesting against a foul, this time caused by Galarreta. No la ha llegado a pisar. Hemos visto la imagen repetida y a Amat no le ha pisado. Veteranía del 10 del Valladolid también. Gran jugador, partidos. Es muy buen jugador. Muchos partidos. Es el Mallorca que ataca. Victoria es Canguilí, que lo intentaba por este costado izquierdo con Jaume Costa. Puede ser una buena devolución. Sigue Canguilí presionado ahora. Le tapaba bien. Finalmente Roque Mesa en labores defensivas había salido muy bien. Roque Mesa there manages to prevent the Mallorca team from moving any way further. Y es Quique, el mediocentro del Valladolid, que recuperaba esa pelota. Hacia atrás dicen los de Petzolano, y vuelve a empezar el conjunto local, que también pues se viene arriba. El estadio apretando. Ven que su equipo ha empezado bien, sin ocasiones de momento, pero bueno, con el dominio de la pelota. At the moment, Valladolid probably quite happy with their team's performance. El centro del campo al delantero Alarín, haciéndole falta, la pone rápido en movimiento. El conjunto local sale también hasta ahí Martín Valle. ¿Qué trabajo están haciendo los centrales? Dice el colegiado que siga el juego. Cuidado con esta. Es Quique, apertura hacia la izquierda para que entre Rosa. Opening up to the left for Valladolid. Por encima de la portería de Pedra Rosa shoots there for Valladolid over the crossbar. Con la mirada buena. Jugada por ese costado izquierdo, había cambiado muy rápido. De lado a lado. Había cogido una gran velocidad ese disparo, Si llega a ir a portería, creo que hubiera sido difícil que Raiko lo hubiera parado, porque ya te digo, se hizo la jugada él solo, se lo comió, y ahora estamos viendo repetido el lanzamiento. No fue a puerta, pero gran disparo de Rosa, del Mallorca. La ha pegado muy bien. Y ahora me estaba fijando en los banquillos para ver un poco cómo es esos primeros minutos como entrenador de Pablo Petzolano, y justamente estaban los dos de pie, tanto Aguirre como Pablo Petzolano, dando instrucciones. Así que yo creo que también es un entrenador bastante nervioso, intenso. Él escuchaba la rueda de prensa de presentación y se definía como una persona muy intensa, que vivía tanto con intensidad un entrenamiento como un partido. Pablo Petzolano, in recent press conferences in preparation for this match, has defined himself as a very intense coach that lives and breathes football, and that for him every training session is as important as a match.
de Roque Mesa en profundidad hacia Fresneda. Está a punto de sorprender ahora el Real Valladolid. Pero ha estado muy atento ahora también Pablo Maffeo para desviar esa pelota. Sigue el Valladolid ahora, mete la cabeza de nuevo Pablo Maffeo de cabeza. Valladolid still in possession. Pablo Maffeo defending with a header. Inteligente. El Kosovar poniendo el cuerpo. Le había seguido hasta ahí Javi Sánchez. La pelota para el Real Club Deportivo Mallorca. Y decías, Pecholano, que no para de moverse. Javier Aguirre, que también ahora sale. And yes, as we were saying, Petzolana has not stopped moving so far. También vuelve a apretar, el estadio de Pucela. Pucela ponen los videomarcadores del estadio. Y es que lo decíamos, es un partido muy importante para ambos conjuntos. El Valladolid que ha arrancado bien, pero Mallorca, como siempre, muy bien posicionado atrás. Y a intentar Valladolid have started quite well, but Mallorca, as usual, very strong in defence. Ojo que se ha quedado tendido sobre el suelo. Íñigo Ruiz de la Garlarreta y la primera tarjeta amarilla. Galarreta is on the ground now, and that's going to be the first yellow card of the match to Roque Mesa for that tackle. Sí, se ha hecho daño porque además es claro el gesto que hace Galarreta al caer al suelo de... Se le ha notado así, Roque Mesa ha visto la tarjeta amarilla, el jugador número 10. And it is clear with that gesture that Galarreta made as he was falling to the ground, and also the lack of protest from Roque Mesa and his teammates there. They definitely know that that was warranting a yellow card. Yo hasta se estaba quejando el jugador Roque Mesa que él ha saltado, pero es que claro, ha saltado con los dos brazos en alto y sabemos que eso se penaliza y que desde hace mucho tiempo los jugadores están incluso Of course, Roque Mesa there up with both arms outstretched, and we know that that is penalised now. Everybody has learnt that. Y te iba a decir, cuidado que puede ser buena. Amatendía y entra la toca de cara hacia Pablo Maffeo, se mete bien. Al final Fresneda, que estaba fuera de su posición, metiendo la puntita de la bota para que no llegara el bueno de Pablo, y en esta segunda instancia lo intentará. Fresneda there managing to defend and prevent Pablo Maffeo from getting any closer and creating some damage. El último en tocarla y será pelota para el Real Valladolid. Había sido buena la oportunidad. And that's going to be a ball to Valladolid. A Pablo Maffeo para poder llegar a ese balón porque estaba en una muy buena posición, tanto como para chutar. Yo creo hubiera puesto más un centro, yo creo, porque tiene muy buenos rematadores de cabeza y gente con gran envergadura. Estaban todos metidos en el área, pero bueno, es minuto 10 de partido. Es verdad que el Valladolid está llegando. However, we are still on the 10th minute. It is true that at the moment Valladolid seem to be have a clearer aim in this match. Recovered by Mallorca now. Pero dice Morlanes que no, que un poquito de calma, un poquito de tranquilidad, que queremos también nosotros tener la pelota. Tenemos jugadores de sobra, tenemos jugadores de calidad. Es Martin Vallen con Maffeo por la izquierda buscando. Martin Vallen and Pablo Maffeo now looking for Vedat Marici. Morlanes Yojo con la pelota que está dentro del área del Valladolid, se la queda corta al conjunto vallisoletano. Yojo que puede ser buena esta. Es Jaume Costa hacia atrás con Denis Hachikadunic, que le puede pegar desde lejos. El chute de Denis ha salido un poquito flojo. Fácil para las manos de Jordi Masí, pero bueno, un aviso del bosnio. Tiene ganas Denis. And there we go, that is a warning from Denis Hachikadunic, who definitely means business. Yo creo que nunca es mala opción probar esos disparos a puerta, sobre todo cuando el portero no se le espera, pero es verdad. And we're always saying the same thing at the end of the day. It is never a bad time to try those shots at goal. But I definitely think that he made the right decision there to shoot at goal. I think you never know if the angle is going to be right. Había hecho un poco de karate en el centro del campo para intentar pinchar esa pelota. No la ha conseguido el bueno de Amat. Vuelve a ser pelota para el Real Valladolid por este costado derecho. Es Fresneda que puede probar el centro. And Fresneda there. Antonio Rayo did not get that touch there on the ball. Será de nuevo el Real Valladolid un poquito más adelante y por el otro costado, por el otro flanco, por el izquierdo, para que sea Rosa, bien canterano. El Valladolid también oportunidades que estaba dando Pacheta, también la está dando Pecholano. Amat Ndiaye es quien despeja. Vedat Marici. Amat Ndiaye tries to pass it over to Vedat Marici. He tries to keep it, but he's not going to be able to. Good pass there from Rajkovic over to Jaume Costa, really skillful. And Mallorca managed to advance. Una
una pena que al final ese balón se haya ido, porque si llega a enfilar portería, sí. Y de hecho ahora Jaume se ha girado y le ha levantado el pulgar a Raiko, dándole las gracias por ese balón, And Jaume Costa just actually raised his hand and gave a thumbs up to Rajkovic there for that pass. He knew that was a good one. Buenísima de Raillo para que sea Pablo Maffeo el control, que se le escapa un poquito, puede ser corner. And that is going to be a corner. Pablo Maffeo que le dice que quiere más. Esos pases en profundidad le había salido bien antes a Raillo. The actions from the Mallorca players clearly demonstrating that they want more. Le ha bajado muy bien Maffeo, ha enganchado de manera sublime ese balón y vamos a ver. Pues mira, ahora de hecho estamos viendo la imagen repetida. Y qué pena que finalmente no ha podido dar ese centro, pero bueno, será córner por lo que nos dices. And as we watch that back, it is a shame that he didn't manage to shoot that straight through the middle, because that was looking on target. But a corner is definitely positive for us. And could this corner bring us the first goal of the match? So we've got all our players there ready to take this corner. Al delantero del conjunto bermeñón era Vedat Murici, que le levantaba las manos y al final, claro, como no ha habido movimientos, el balón de Kangin, que parecía muy bueno, a nadie. But of course, that good ball from Kangin Lee there was a bit of a misunderstanding with involving Vedat Murici and Amat Ndiaye. So unfortunately, nothing has come of that corner. La falta ahora que hacían sobre Quique, estos tres jugadores del Mallorca que estaban en la presión, y Javier Aguirre que lo decíamos, le ha adivinado que era Amat Ndiaye, porque le estaba pegando una buena bronca al jugador bermellón, pero bueno, ya se quedan eso en el segundo. Javier Aguirre there giving a slight row to Amat Ndiaye there. However, yes, I mean, that will definitely ensure that he won't make the same mistake twice. Es el Valladolid, todo el Mallorca en campo propio. Circulando de lado a lado, Roque Mesa sale de zona, Óscar Plano, mucha calidad del 10. Roque Mesa and Óscar Plano in possession. Decide retrasar de nuevo con Javi Sánchez, incrustado entre centrales. Decides to pass backwards with Javi Sanchez. Pivote del Real Valladolid. Lo decía Tony Amor en la previa, que ese jugador le iba a dar mucha consistencia. Y la verdad que está aguantando muy bien de momento ese centro del campo. Recuperación del Mallorca, recuperación de Pablo Maffeo. Mallorca recover with Pablo Maffeo. Falta Morlanes, que también la pierde. No, sí, Morlanes loses the ball. al jugador del Valladolid se le quedó agarrado. Foul on the Valladolid player. Era Quique, el jugador que había salido de posición. Sí, se ha llevado un agarrón, Morlanes. La de Gala no lo parecía, pero la de Manu sí, ¿no? And Morlanes just got tugged a bit there. El jugador del Valladolid le está diciendo que no al árbitro, y de hecho ahora hablaba también con Morlanes. Bueno, primero hace una entrada bastante potente a Galarreta y después es el agarrón de Morlanes, pero casi ha habido más falta en lo de Galarreta que en el agarrón de Morlanes. But to be honest, that just before that, Galarreta did foul somebody else, and that could have been more dangerous than the tug on Morlanes. Galarreta and Kangin Lee. With the Galarreta and Kangin Lee. Over to Jaume Costa now. The last touch there was from one of the Mallorca players. Kangin Lee didn't expect to be past that ball there. Estamos viendo que en estos últimos compases del partido el Mallorca está teniendo una posesión más larga y se está encontrando un poco más cómodo sobre el terreno de juego. Es verdad que we can definitely see in the last couple of minutes longer possessions from the Mallorca team, and they're starting to look more comfortable with the ball. Está mejor sobre el terreno de juego. Es Kangin Lee entre dos jugadores, sigue Kang, la zurdita de Kang, muy pasado. El centro de Kang. Left pass from Kangin Lee there, but not on target. Ponga en movimiento y vemos la presión otra vez al hombre del Mallorca intentando tapar esa salida fácil. Cada uno con uno intentando evitar esa salida de pelota. Al final Joaquín la ha tocado con Jordi Masip, que creo que pide movimientos. Acercaba Roque
Roque approaches. Dejas al tuyo solo. Están todos ahí aguantando, esperando que pase el tiempo. Nos podemos tirar aquí toda la mañana. Lots of passing back and forth at the moment. Of course, not what either team are looking for. Marici loses the ball there, back to Valladolid. Me estaba otra vez fijando en los entrenadores y creo que todavía no sabe si está duro o blando Pexolano el banquillo, ¿eh? And just looking at those coaches, I really don't know whether Pexolano has even tested the bench out yet. I don't think he sat down at any point. También la estaba reclamando ahora Pexolano con al cuarto árbitro. La verdad que es verdad que una previa sí que había sido bastante clara, había dejado seguir el colegiado y luego sí que la había perdido. Y qué pena ese pase de Morlanes que buscaba la espalda de la defensa, porque sabemos que Amat Ndiaye cuando pone la sexta... El Mallorca está buscando sorprender ahora con balones largos en ataque. Sí, ahora antes hemos visto ese balón de Rayo a Mafeo, ahora hemos visto lo mismo con Morlanes y Amat. Una pena que no ha podido engancharlo en Senegalés del Mallorca, pero bueno, estamos viendo un poco que el Mallorca quiere buscar sorprender al Valladolid y optar por ese tipo. But we're definitely seeing now how Mallorca is looking to surprise Valladolid and catch them off guard. Con la flechita hacia arriba, ¿no? Después de esa acción con Morlanes, le ha intentado tirar esa velocidad por la derecha, pero Jaume Costa, que ha puesto muy bien el cuerpo por delante, y ha conseguido que sea pelota. Jaume Costa did a very good job in getting ahead. A punto de cumplirse ya el minuto 20 de partido en el José Zorrilla 0-0 entre Valladolid y Real Mallorca. La intentaba peinar Vedat Murici, se la intentaba quedar. Vedat Murici tries to comb the ball there. El Valladolid finalmente quien rechaza esa pelota y Galarreta que la baja y Galarreta quien se la Galarreta sends it down the pitch. Apertura hacia Jaume Costa, quería filtrar por dentro, se le escapa un poco el control aquí y eso hace que vuelva a ser el Mallorca que recupera hacia atrás Morlanes. And Mallorca recover again, back to Morlanes. Back to Rajkovic, who does an excellent pass once again. And that is a good shot from Amat Ndiaye, just off time from Jordi Mas's goal. Jaume Costa always in the right position on the wings, time after time. Lo ha hecho muy bien. Bueno, partimos del balón de Raiko, cómo la baja Jaume Costa, cómo desborda al jugador del Valladolid, cómo le deja ese balón en bandeja a Amat. Una pena que finalmente el disparo de Amat haya ido bastante desviado, pero... And Jaume Costa, excellent work from him there, stealing the ball off the Valladolid player and leaving it perfectly for Amat Ndiaye. Shame that Amat's shot there was not quite on target. I do think he had a second or two there to think where he was going to shoot that, but of course it's very easy to talk from our perspective up here. Martin Valgent battling against Larin. Foul from Martin Valgent there. It could be dangerous. Volviendo a la última jugada de Amat y Jaume Costa, al míster le está gustando lo que está haciendo el Mallorca estas últimas jugadas, porque le ha mostrado el pulgar para arriba, le ha dicho bien chicos, igual que a veces dice no, esto no, también cuando le gusta algo es verdad que lo reconoce y así se lo ha hecho Javier Aguirre giving a thumbs up to the boys, and that is always something very encouraging for us to see, because when he doesn't like something, he's very vocal about that too. Plata tried to bring that ball into the goal scoring area, but Vedat Murici casually deflected that very well. Gonzalo Plata, que es el máximo asistente de este Valladolid con 4 asistencias. No, y se le ve con ganas al bueno de Plata, viniendo a buscar el balón, yéndose, también intentando alguna que otra virguería. Cuidado que vuelve a ser el Valladolid. Avanza metros. El central lo intentaba ahora. Cuidado con Roque Mesa, que le puede pegar desde lejos. Aguanta. Ojo, Quique con la izquierda. Podía la triangulación, que bien lo ha hecho ahora Martin Valle para recuperar.
Martin Valjean, very good work to recover the ball there. Stadium applauding because they can sense how the ball is moving towards the opposite side. Espectacular la ruleta que ha hecho Kangin Lee, Parece que le sale solo, Kangin Lee there once again, really impressive footwork. And Manu Morlanes recovers the ball once again. He's definitely on this. Jordi Masip saves that shot from Vedat Marici. Kangin Lee was asking for the ball as he was edging towards the second post. But very good work to get there from Pablo Maffeo there. Everybody hands on their heads. They can't believe that. They thought it was going in there. Lo que han hecho enseguida es llevarse las manos a la cabeza y se ha ido rozando el palo ese balón, a que la ha salvado Masip, pero incluso te digo yo que muy poco ha faltado para que cuidado, Victoria, que es córner, puede ser buena esta, le queda dentro a Veda, le puede pegar Veda, le puede This could be a corner. This could be a good shot for Vedat Marici. Mallorca once more. They're putting the pressure on now. Good work from Martin Valjean. Good recovery action from Mallorca too. A medida que pasa el tiempo, Javier Aguirre y los suyos están sintiendo más cómodos. Y bueno, vemos ahí como Aguirre Raillo se quejaba de, bueno, estamos viendo repetido en la ruleta, que decimos la doble ruleta de Kangin. We're just watching that footwork back from Kangin Lee. Reclaman la tarjeta amarilla sobre Antonio Raillo, porque bueno, al final Larín es un jugador fuerte, es un jugador grande, es un jugador como Vedat Marici, ¿no? Que sabe utilizar muy bien su cuerpo. Pues está batallando siempre, tanto con Martín como con Antonio como con Denis, y la verdad que le vuelven a pitar esa falta y ya le se estaba quejando tanto Rayo también de la falta que le hacían en el área pequeña. Claro. Dice, sí, ahora me pitas esto, pero en el área me acaba de agarrar él a mí. Rayo tiraba de lo que le acaban de hacer a él hacía unos minutos, como es normal. Rayo there getting fouled, but he protests and says that he is only doing the same thing that had just been done to him. Nos gusta Mallorca, nos gusta la imagen que estamos viendo. Así que a ver si nos puedes cantar un gol, Esteban. However, we are liking this version of Mallorca that we are seeing so far. De Rosa, que había finalizado el canterano con ese buen chut con la pierna derecha, pero se había ido por encima de la portería de Pedro Rajkovic. Pero bueno, le apuntamos dos al Mallorca, ese casi chut hacia dentro de la portería de Vedat Marici también. Yes, recently much better, much more positive performance from Mallorca, and we've had 2 shots at goal so far. Mallorca putting the pressure on now, especially with those long passes. Because in the warm-up, it is true that we'd seen Denis Hatzigadovic doing some very long passes over to Kangin Lee. Just watching that image back there, it definitely looked like that shot from Vedat was going in. In fact, because you're slightly ahead of me, when you were, with the intonation you were using, I thought that was actually going in. Another perfect pass from Rajkovic, this time over to Kangin Lee. Over to Galarreta. Could it look? Amath. And Jordi Masip punches it out of the goal. Amath Ndiaye, who seems to be so drawn to the goalkeeper today. But excellent news that Amath is searching and finding the goal scoring area today inside those 3 posts. Qué pena que no haya podido finalizar la jugada. Finalizarla con gol, me refiero. Y además ha estado muy atento, Jordi Masip, para salir bien con las manos abajo.
Jordi Masip definitely on time there to come out and punch that back out of the goal. Again, it did look like it was going in from where I was standing. Of course, with VAR, then maybe you could determine exactly how many centimeters or millimeters off you are. Si los primeros minutos, Esteban, habían sido más para el Valladolid en cuanto a posesión, oportunidades y llegadas. However, if the first couple of days had been more for Valladolid in terms of possession or shots at goal, then there is no doubt about it that we are leading the match now. El Mallorca que la pierde ahora Manu Morlanes, no se ha entendido con Jaume Costa, se le ha escapado ese pase y volverá a ser Fresneda el encargado de ponerla en movimiento, un Javier Aguirre que claro sabe que Fresneda for Valladolid pushing the ball back in motion now. Ahora veíamos que nos salía que el gráfico de ocasiones de gol había sido 3 por parte del Mallorca y 0 por parte del conjunto vallisoletano. Just having a look now at the stats at the moment. According to the stats, opportunities for goal scoring is 3 for Mallorca, none for Valladolid. So definitely today, Amat Ndiaye is the nightmare for Valladolid. But however, Jordi Masip, the goalkeeper for Valladolid, is the nightmare for us. Jaume Costa battling there to keep possession. Fresneda passes backwards. Con calma y con tranquilidad ahora el conjunto de Pecholano. No sé si estará contento con los primeros minutos. Otra recuperación de Manu Morlanes, Another recovery there from Manu Morlanes. Foul on Fresneda now. Obviously, of course, the stadium and the bench asking for a yellow card. But another good recovery from Manu Morlanes. Yes, he's having some really good minutes in the match right now. Yes, at the moment, only on one yellow card, which is to Roque Mesa for Valladolid. And however, even though Mallorca have only had 3 red cards, they are the team on most yellow cards in all of La Liga, which to me is a baffling statistic. But yes, let's have a look at that list. We've got Pablo Morfeo, Antonio Raillo, Antonio Sanchez, Jaume Costa on the players with the most yellow cards. However, as Tony Amor was saying, we've got a large team in order to be able to have options to work with. Rajkovic looking for Murici to pass to there. And Valladolid want to run away and move away with the ball now. Passing with Rosa. Higa shoots. And that is the first goal for Valladolid. With that counter-attack there from Valladolid. He manages to hook that into the goal. Right at the time when Mallorca was looking their best. Really good action from Rosa on the left. And then finished off by Kike there. And it's his first goal of the season for him as well.
We're going to watch that back now. Yeah, he was asking for the ball, asking for it, and as soon as he got it, he took his chance. Well, that is a real shame to receive this goal in the moment where Mallorca was doing their best performance so far. However, we've got plenty of time to equalise and even move into the lead. De tener sus mejores ocasiones, esas tres ocasiones claras de Amas, sobre todo esa que ha tenido, que ha puesto el guante más sip y que un poco más y hubiera entrado. Pero bueno, hay que remar aunque sea con el viento en contra. Quedan muchos minutos por delante, como decíamos Esteban, minuto 33 de la primera parte, casi 34. Ya a ver si antes de irnos al descanso el Mallorca puede poner la igualada en el marcador con ese tanto psicológico que al menos ponga otra vez el empate en el luminoso. Vuelve a tener ganas el equipo de Javier Aguirre, Vedan Murici luchando, Kangin Lee luchando. Es Jaume Costa quien la pone finalmente en movimiento con Kang. Jaume Costa puts the ball back in motion with Kangin Lee. Amath inside the goal scoring area. Jordi Masip ends up in possession. But unfortunately for Valladolid, that was their first shot at goal. However, that really was an unstoppable shot. I think that is definitely going to be this player's best goal all season. But as we say, there's still a long way to go ahead. We've even got part of the first half. La afición que pide la tarjeta, también lo piden los jugadores, que ya son muchas las que ha hecho la defensa del Mallorca, pero bueno, es que al final es una batalla. Le ha roto la camiseta a Antonio Raillo, ¿eh? Creo que Antonio Raillo le estaba mostrando que, si no me equivoco, que tiene la camiseta rota por detrás, si no me equivoco, no sé, me ha dado la sensación que le hacía así como por detrás. And Antonio Raillo now is seeming to show that perhaps his shirt is ripped on the back. Antes de que lancen el balón hacia adelante, la gente ya se está quejando de la batalla, pero bueno, son cosas que pasan siempre. La gente, la afición juega su partido. No, y juega su partido, realmente es un partido muy importante, como decíamos, que necesita tanto el Mallorca como el Valladolid sumar de 3, y claro. Of course, today, as we have been saying, it's an incredibly important match in which both teams need to add 3 points to their tally. Kike shoots, central pass. Vedan Murici was there to help save that. But Valladolid once again on the attack with Roque Mesa over to Plata, who could shoot, and Amath Ndiaye who gets in there to stop that. Amath Ndiaye who could be fouled here. Denis Hatzigadunic manages to defend, but Kangin Lee isn't there in time to get the ball. Could Manu Morlanes be there to stop that ball? No, he's not. Good action from Amath Ndiaye there, fighting until the end for the ball. Excitement now in the stadium, their team winning 1-0. Valladolid sends it back up the pitch now once again. Pablo Maffeo takes the ball, and that might be a yellow card. There are 2 Valladolid players on the ground. And that's a yellow card for Antonio Raillo, it seems. And a card for Raillo, but oh no, it's for Galarreta.
I thought they were waving it at Antonio Raillo, and the foul was done by Antonio Raillo. Okay, so first it's a foul from Raillo, but then Galarreta gets involved. But the cameras here say Raillo, but I'm being told Galarreta. Well, if it's Raillo, that means he misses the next match. If it's Galarreta, he won't. There seems to be a Valladolid player on the ground who is showing signs of pain. Estamos viendo la señal televisiva repetido el gol del Valladolid, pero enseguida que nos muestren a ver quién es. Puede ser que sea Larín, ¿eh? And it could be Larín who is on the ground, but no. But the medical assistants are actually covering the player from where we can see. Calentando del Valladolid, ahora vemos como Pablo Pexolano da también instrucciones a otro de sus jugadores. Aprovechan estos instantes. Sí que era Larín, sí que era Larín. Sí, es Larín, es Larín. But it is Larín, yes. Number 25 of Valladolid, who's taken a knock to the head. But, well, definitely it is Antonio Raillo then, because he was the one who fouled Larín. Presionando la cabeza porque seguramente tiene pinta que debe ser con alguna bota, seguro que si ponen la repetición. Sí, ahora hemos visto que Raillo cuando ha dado un paso para adelante se podría haber hecho daño. But now, as we've watching that back, we can see how from that tackle from Antonio Raillo, he may have hurt himself. Back to the second post now from Rajkovic. Ball goes over to Mallorca. Lo cierto es que desde el gol tampoco se ha jugado mucho, ¿eh? Ha habido estas pausas, estas interrupciones, estas faltas, ha hecho daño. Vamos a ver si en estos 4 minutos y medio que queda para irse al túnel de vestuarios el Mallorca puede cuajar alguna oportunidad clara que le suponga empatar este partido en el Estadio José Zorrilla, como decimos, jornada 28 de la Liga Santander en este domingo de Pascua. Let's see if in the last minutes of this first half there are any opportunities for the Mallorca team to equalise. Rajkovic now sends it up. Kanginli and Vedat Marici both able to reach that ball. Hacia el lado local, pues ahora decía Denis, a mí también me están agarrando. Así que bueno, son cosas del fútbol. Es Fresneda, que tocan cortito con Roque Mesa, que venía a... Fresneda and Roque Mesa. Valladolid pass it backwards. Short pass from Oscar Plano, opening up to the left. El mediocampista del Valladolid defensivo, que de momento no le ha tocado mucho, no está muy participativo, deja más que sean Roque y Quique los que vengan a bailar, los que vengan a tocar el balón. Precisamente Quique buscando a Oscar Plano. Quique looking for Oscar Plano. La presión del Mallorca que ahora avanza líneas. Samaten Diaye que iba. Mallorca advancing now. Javi Sanchez trying to put them off. Just 3 minutes left of official time in this first half. Galarreta sends the ball down. He's on his own. Over to Maffeo. Last one to touch the ball, Oscar Plano. So it's a throw-in for Mallorca. Could this be a good opportunity for us? Of course, Mallorca now thinking, what could they do? What could they possibly do to change this? Because until the goal arrived, they had been doing very, very well.
verdad que los partidos de casa, fuera de casa, que estaba costando más tener un poco más de posesión y el azar jugadas en los últimos metros lo ha conseguido a través de Amat y esos balones en largo de Raiko. Ha tenido Llamo algún balón, ha tenido Mafeo. Así que yo creo que va a optar por insistir en esta misma idea, ¿eh? Cuidado, Victoria, porque es el Mallorca que pisa área. Es Amat en día y es que se tiene que salir. Mallorca now stepping on the goal scoring area. El último en tocarla ha sido Fresneda, será saque de banda cerca del The last one to get a touch on it has been Fresneda. Over to Jaume Costa. Long possession from Mallorca right now. Creo que manda a los altos, a los grandes A las torres. dentro del área para que pasen cositas. Es lo que queremos que pase. Jaume Costa sending the ball closer to the goal scoring area. Las manos finalmente de Jordi Masip. Ha cogido Hands from Jordi Masip managed to save the ball. no le ha llegado a la cabeza de Vedat Murici que pudiese luchar por ese balón. Jordi Masip será el encargado de ponerla en movimiento. Jordi Masip is in charge of getting the ball rolling once again. Masip que lanza al cielo de Valladolid, al cielo de Pucela. Luchando Garín de nuevo, bien. Vamos a ver cuánto deciden añadir, porque ha habido bastantes interrupciones, es decir, que no ha habido nada exagerado. Let's see how long they add to this first half, because there definitely have been some interruptions. Ahora mismo quedan 45 segundos para llegar al tiempo reglamentario y a ver qué decir. Mira, el luminoso ya lo están preparando, lo estoy viendo aquí. A ver cuánto tiempo añaden. They're just preparing the board there. Let's have a look. Pero cuidado porque el Mallorca no quiere esperar el tiempo de descuento. Era Kang In-lee que se Of course, Mallorca doesn't want to wait till extra time. Kang In-lee tries to break away. Es el Mallorca de nuevo, combinando los dos pivotes. And it's Mallorca now once again. Victoria pendiente de ese tiempo añadido. De esta Victoria watching how much extra time is going to be given there. Antes de que pite el final de la primera parte, Muñiz Ruiz. De lado a lado, de izquierda a derecha, Pablo Mafeo que puede probar. Left to right, Pablo Mafeo, and it's 2 minutes of extra time. Ha tenido que rechazar. Looking for Vedat Maurici's help. Ongla nearly sent it over to a corner, but Ongla was having none of that. And that's a yellow card for Martin Valgent. That's second. And that other yellow card, by the way, that one was for Galarreta, so we can confirm that now. Sobre todo un central es lo que yo creo que más debería preocupar a Aguirre, porque no tiene, digamos, sustituto. Martín Valén va a jugar todo el partido. No creo que me equivoque, y no porque sepa más que nadie, pero sabiendo cómo está el Mallorca a nivel de la enfermería, no estamos para cambiar centrales. Pero sabemos que Martín Valén va a ser consciente de es consciente de que lleva una tarjeta, y bueno, tendrá que ser un poco más precavido y más cauto. But we know that Martin Valgent, who's now on his yellow card, is going to have to be more watchful and more mindful of what he's doing. Once again, they're asking for that foul. But Mallorca is going to try and go on the counter-attack now. Petolano are telling his players to move down the pitch because they know it's the last touch of the first half. Jaume Costa provokes the foul there. And Javier Aguirre is going to tell everybody to move up because it's going to be the last one now. De Javier Aguirre. A colgar el balón y que rematen, ¿eh? Parece que le dice a Kang que se adelante un poquito más el balón, que sea más peligroso. Pablo Mafeo está solo, en el otro costado. Ojo que le puede ir para él la pelota. Pablo Mafeo is on his own on the other side. And it's in the goal scoring area. Vedat Maurici now. Mallorca's possession. What else can they manage to do? Kang In-lee still in possession. He can shoot. Kang In-lee very tired by now. And there we go. That is the whistle. We're going into half time.
And that is very frustrating there for Kangin Lee. But yes, we are now in half time. So thank you for everything in this first half. We'll be back with you very soon to bring you all the action from the second half. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Y ya estamos de vuelta en Play Red Live en esta jornada. And we are back in Play Red Live. Ahora mismo en el Round periodo de 28 of descanso, La los Liga. jugadores están en los vestuarios para encarar Half este time segundo players are in the partido. changing Por el rooms. momento va por delante en el marcador el Valladolid con At the ese moment, gol Valladolid de in the Futbol. lead Así que with that goal from Kike Perez. remar a contracorriente para poder igualar el partido e incluso, ¿por qué no?, hacer la remontada. Recordar que ya le Of pasó course, plenty of time to equalise. Why not get in the lead? el marcador, pero finalmente se pudo llevar esa victoria y además fue con el mismo árbitro que hoy está dirigiendo este partido, así porque no tenemos que creer, tenemos que soñar. And on the other leg against Valladolid, we had the same refereeing team, and that one ended up in a victory for us. So why not keep dreaming and remain optimistic? Para que el Real Mallorca pueda llevarse un resultado positivo. No sé si mi compañero Esteban Ramón ya está preparado. I don't know if my colleague Esteban is ready there. Esteban, tienes. ¿Crees que Javier Aguirre Tell you what you're feeling about the match today, Esteban. va a querer hacer esos primeros cambios? Hay movimiento, pero bueno. Do you think Javier Aguirre will want to do those first changes? Escuchan un poquito de la I think there's some movement going on. coger sensaciones, ¿no? Porque al final en pocos
que entrar al terreno de juego para darle un aire nuevo. De momento, yo no creo que haga cambios. Está Cadehuere, At the moment, I don't think there's going to be any changes made. Y nada, yo no creo que toque ninguna tecla. El equipo estaba bien, el equipo estaba. I don't think any buttons are going to be pushed at the moment. Ese gol en el 33, el equipo no ha bajado los brazos, lo ha seguido intentando. The team hasn't lowered their arms. They're keeping on trying. Pero bueno, yo hoy todavía más veía al equipo enchufado, ha tenido un paramate en Dialle y por qué no, repetir esa gesta. No sabía el dato de que era el mismo. And I think that things are still looking positive. Lo decíamos, el Mallorca ha tenido 3 ocasiones claras de gol. En este caso las 3 han sido materializadas por Amat, pero que se ha encontrado en esas 3 ocasiones a Jordi Masí, que también es muy buen portero y hay que ponerlo en valor. Y por detrimento es verdad que el Valladolid no había llegado varias veces a portería, pero tampoco había perfilado ninguna ocasión clara ni había precisado de ninguna gran estirada de nuestro guardameta serbio. Pero es verdad que la que ha tenido la ha aprovechado y también hay que reconocerlo que es un auténtico golazo, que la engancha y que es imparable por la velocidad y por dónde va el balón. Pero bueno, es lo que decíamos, habrá que remar a contracorriente. El Mallorca ya sabe lo que es en esta We will definitely have to be rowing against the current now. We know what it is to come back. Que han salido este primer tiempo, tú lo decías, Esteban, hace unos instantes, han jugado unos buenos minutos. Es verdad que los primeros compases del partido han sido más... They have had some really good minutes in the match. Más claras, pero es verdad que el Mallorca ha llegado con mayor claridad y enlazando jugadas más óptimas, por decirlo así, que el conjunto vallisoletano, y a ver si el Mallorca le puede dar la vuelta finalmente a este... So let's see if Mallorca can manage to turn around in what is left of the match. Tenerlo a favor, así que vamos a ver qué ocurre. 45 minutos que pueden ser muy largos, más el 45 minutes ahead of us now, so let's see what Mallorca can do with that time. El gol ha sido imparable, no podía hacer nada ante ese buen chut. Estaba solo dentro del área Quique Pérez y Of course, and nothing could have been done by Rajkovic by that shot from Quique Pérez. Tenía ese dominio en el centro del campo. Al final, pues Galarreta y Morlanes han dado ese pasito, pues también esas recuperaciones del 11 mallorquinista que ha hecho que el equipo pues saliera en esos momentos de contra. Veremos si Kangin Lee puede aparecer un poquito más. Sobre todo también buscar. We'll see if Kangin Lee can maybe appear slightly more in this second half. 18,010 people in the stadium, which is pretty impressive figures considering Easter Sunday at 2 p.m. Really sunny as well, so everybody is guaranteed to leave the stadium slightly more tanned than when they arrived today. Ojalá se puedan llevar una alegría. Y si te parece, repasamos el capítulo de amarillas, porque en este primer tiempo... And let's just go through those yellow cards, because we had 2 in the first half. Galarreta, where we had a problem whether we didn't know if it was Rayo or Galarreta, but also Martin Valden. Of course, all yellow cards are dangerous. But when you're a midfielder, of course, sometimes it's your job to take risks and take a yellow card for the team. So, of course, Martin Valden will now have to be careful with that. Perdería el partido y encima pues serían 2 centrales amonestados, así que bueno, por esa parte un poquito de tranquilidad. Y también hay que hablar que en el caso de cuando justo salen ahora los jugadores del Real Club Deportivo Mallorca, and the players are just coming back onto the pitch now with Paul Llorente, the physical coach. Really good first half of Manu Morlanes, let's point out as well. Denis Hatzigadonic, who hasn't had to intervene so much yet. Larin from Valladolid really gave us a headache in that first half as well. Yes, and thanks to the medical assistance that he had to receive, I think that is where those 2 extra minutes came from in the first half. De Baleares, como no, y también estábamos viendo ahora en el plano bastante concentrados tanto a Javier Aguirre como Paul Llorente, que ya están sentados en esos primeros 2 asientos butacas del banquillo del estadio José Zorrilla, hablando
serios. Lógicamente yo creo que están planeando un poco las situaciones de partido que se pueden dar en los próximos minutos, que si no se da We can see those Javier Aguirre and Tony Amor and thinking about what strategic changes can be made for this second half. And of course, we know that on the in the first leg of this match against Valladolid, it was Abdon Pratt's day to shine. So could it be his turn again? And all the players now on the pitch, ready for that whistle from the referee. The Valladolid players just coming on now, possibly because they're not so used to this such warm sunshine in their stadium. Por esa escalera así con un poco de curva que me ha llamado la atención porque yo creo que de los primeros estadios que veo en primera división que para salir hay escaleras y encima hacia abajo. Sí. But yes, this is definitely the first division stadium I think I've ever seen in which to enter the pitch you have to go down flight of stairs. Claro, a pie de césped, justo. Pues a lo mejor si fueran unos metros antes, pero bueno, cada estadio tiene sus peculiaridades, sus curiosidades y bueno, este detalle del estadio José Zorrilla. And lots of encouraging chants from the fans here in the stadium. And Oscar Plano has the first movement on the ball there after the whistle has been blown. El Valladolid ha salido de fondo y será el Mallorca Pablo Maffeo que la ponía en movimientos buscando a Vedat Murici. Ha metido la cabeza la defensa del Valladolid y el Mallorca que avanza metros. Poco a poco John Mono Yetra, hay que marcar el primero. Kangin Lee se da bien la vuelta, apertura hacia el otro costado, hacia Jaume Costa de nuevo. Opens up to Jaume Costa now. Kangin Lee. Cortito ahora con Íñigo Ruiz de Galarreta buscando la espalda. Vedat Murici la pedía. Looking for Vedat Murici. Era buena esta oportunidad, buscando a Vedat Murici entre centrales. Cuando Amat Ndiaye ya tenía la caña. Looking for Vedat Murici from the midfield. However, a bit of a misunderstanding there. El protagonismo más en ataque lo había tenido Amat con esas llegadas claras. A ver si en esta segunda parte puede estar más presente Murici y ser más partícipe de las jugadas, más con esos balones aéreos que estamos acostumbrados. Y a ver si el Pirata puede ver su 11º gol, que sería un gran tesoro para los intereses. Yes, of course. It does seem that Vedat Murici is the target of a lot of the team's passes today. And of course, we would love to see his 11th goal get scored today. Oscar Plano facing up to Martin Valle. Raillo defends and Morlanes sends it down. Tony Amor han dicho, bueno, no queremos pasar miedo, no queremos que nos expulsen a ninguno, así que lo dejáis un poquito más libre y ya está, ya tendremos que hacer el... It does seem that at the moment Javier Aguirre and Tony Amor are leaving more space for Larín. Perhaps as well because they're trying to tell their players that it's better not to get more yellow cards. En el banquillo, porque llevaban, creo que eran 3 jornadas sin estar juntos sí, 3 jornadas debían ser. La pelota que necesitaba ahora el Real Valladolid. Morlanes que iba por la presión. No consiguió llevarse al 11, que decíamos que durante los primeros 45 minutos ha estado con la caña preparada. No se entienden los jugadores del Valladolid y es Pablo Maffeo quien se va hacia adelante. La moto misunderstanding between the Valladolid players, and it's Pablo Maffeo takes advantage of that and sends it down the pitch. The ball was looking for Kangin Lee. Defense work from Fresneda, and there's another foul from Antonio Raillo, unfortunately.
segunda parte se ha hecho mucho daño. Sí. Y se ha quedado tendido sobre el terreno de juego. And there's a player on the ground. They've definitely hurt themselves. Raillo está haciendo el símbolo de que se había tirado el jugador. And Raillo now making a gesture as if to indicate that the player threw themselves on the ground. Entonces es un poco también frustrante para los centrales que saben que cualquier lucha se va a ir al suelo. Va a caer en su contra. Es pelota para el Valladolid, es pelota para Roque Mesa. And the ball is for Valladolid, it's for Roque Mesa. Rajkovic is there to defend. Put it back in motion. Looking for Antonio Raillo. Looking also for Vedat Murici. Got to take advantage of all situations. Great performance now of Amath Ndiaye. Quique Perez and Martin Valden battling against each other. Martin Valden knowing that he can't get any complications here. Rebound, which is still inside the goal scoring area. Excellent save from Rajkovic. And Rajkovic bringing out those amazing reflexes that we know he has. Very quick reflexes from Rajkovic there, no doubt about that. Y menos mal que pudo achicar agua y el que estaba más cerca era más feo también para poder despejar ese balón, porque llega a ser otro jugador del Valladolid el que está en la posición de Mafeo y también hubiera sido una doble ocasión. Ahora hemos visto como Antonio Raillo se enfada con Larín, que claro, ¿no? Que al final cada toque... You can now see Antonio Raillo getting very angry at Larín. Otra vez. Y le ha dicho, levántate. Esperemos que sepa, que también sepa llevar esa lucha interna, ese partido que le está disputando Larín, porque realmente ya es más psicológico, es decir... And of course there's this whole psychological battle between Antonio Raillo and Larín going on at the same time. Porque sí, y cuando se va al suelo porque realmente ha sido falta. But of course it's important for everybody else to realise when Larín is going down to the ground because he's hurt and when it's because he just wants the whistle for the foul to be blown. El francés pues haciendo esos primeros ejercicios de calentamiento a ver si bueno, la magia del francés puede aportar algo en esta segunda parte. Pues mira, creo que lo he dicho un minuto y ya creo que va hacia el banquillo, ¿eh? We can see Clement Grenier, who's been warming up, perhaps to see if he can bring a spark to the second half. And yes, as soon as I've said it, he seems to be getting ready to come on. But we're wondering who he could be coming on to substitute. Sí, ya está ahí, recibiendo las instrucciones de Javier Aguirre, el bueno de Clement. Veremos si es para sustituir a Galarreta o Morlanes, o Morlanes, que yo me he aventurado muy rápido a decir que era una sustitución por Galarreta y quizás es Morlanes. Buena conducción ahora de Kang In-lee, el coreano, que tira el cañito, Kang-in, pero good driving from Kang In-lee with the ball. ¿Cómo le gustan estas cositas a Kang-in? El cañito que le tiraba a Oscar Plano le ha hecho la falta. He throws it towards Oscar Plano, but he does get fouled. That could be quite dangerous, in fact. 52nd minute now. Kang In-lee surprising the defence there. Kang In-lee. And that is a goal from Kang In-lee. In fact, it's Vedat Murici changing course in the last second. And Mallorca score in the 52nd minute. Kang In-lee and Pablo Maffeo there, they were the main characters of that goal. They set that up right until the end.
Excellent header there from Vedat Marici. Maybe no Mallorcan pies, but it doesn't matter because we've just been treated to what an action there. Porque ahora no lo estoy viendo. No, a calentar, a calentar. Ah, vale. No, pero es que había visto que estaba con la camiseta, ¿eh? Después se la ha vuelto a poner, ¿eh? Sí, no, estaba preparado para entrar, pero Javier Aguirre le ha dicho a calentar, a calentar. Vale, es que te he dicho que enseguida ha cogido... But Clement Grenier there, still warming up, but what a leap from Vedat Marici there, really impressive. And I think Pablo Maffeo gave him the assist there, and Pablo Maffeo with that becomes the maximum assist player in Mallorca's ranks. So another goal for the Pirate of the team and another assist for Pablo Maffeo. Good news all round. So excellent news for us here in the stadium. And look, I don't want to say anything, but when we played in Mestalla, Mallorca started the second half by equalising, and we ended up with that spectacular 2-1 win. So could we be seeing a repetition of that today? We shall see. Morlanes there shooting with his left leg. Trying to avoid panic now in Jordi Masip's goal-scoring area. Denis Hatzikadunic, who now looks like an expert on the pitch. He looks like he's been there forever. And this could be an important one, Amat Ndiaye, and that is going to be a really dangerous foul in favour of Mallorca. And a yellow card. And yes, you didn't even need to say that because absolutely everybody from Mallorca's bench was on their feet as soon as it happened. Sí, tiene que haber tranquilidad y el que lo separa, Lucas Rosado, ha visto tarjeta amarilla y el encargado de separar a Maffeo ha sido Raillo, como no, el capitán, el Kaiser, está diciendo el árbitro. Antonio Reyes was the person to separate the players and tell them to remain calm. De diferencia respecto a ti, pero claro, he visto la reacción del banquillo del Mallorca y me ha sorprendido porque nos ha quedado el banquillo vacío y he dicho, algo importante habrá pasado. Bueno, vamos a ver esta falta a favor. Yes, as soon as I saw everybody on their feet, I knew something important had happened. ¿Quién tiene el balón? Muy buena posición, ¿eh? And Kangin Lee has got the ball and he is in an incredible position there. Let's see what they can get out of this. Le está susurrando. El hombre que susurraba al balón. El hombre que susurraba al balón. Y estoy en una posición, Victoria, perfecta para poder cantar otro gol. Espero que sea así. And right now I'm in the perfect position to call out another goal. El otro día por menos le sacaron rojo a un jugador del Mallorca, pero no quiero entrar en esas cosas y vamos a ver esta falta de Kangin. However, I'm not going to lie, the other week they gave a Mallorca player a yellow card for less than that, but well, we're not going to start comparing. So Kangin Lee takes this free kick. And there's that second play, and then there's the second goal. And it's Morlanes who has scored that goal. Sent it straight into the back of the net. Manu Morlanes definitely making a statement there, saying, I want one too, I'm not going to be less. And what a start to the second half from Mallorca. But that image there of Javier Aguirre and Tony Amor is spectacular. They're just sat there almost, and they can't believe what they're witnessing.
But yes, that ball reached Morlanes there. It kind of went dead, the ball, and Morlanes absolutely shot that with his soul. Se ha tapado los dos ojos, así que ya conocemos la celebración de Manu Morlanes. Se tapan los ojos, después ha hecho un corazón, ha estallado la veintena de aficionados bermellones, que uno me ha parecido que cogía un silbato y pitaba el final del encuentro. Más nos gustaría, pero la felicidad ha llegado a Pucela. Yo lo decía, que el Mallorca sabía lo que era. There we go. That is the moment of happiness now arrived to Pucela. We know that it had to be coming for Mallorca. We deserved it. Si antes las segundas partes decía que nunca fueron buenas, habrá que cambiar la lección y decir que el Mallorca ha hecho que la historia cambie y que en el minuto 58 ha And who said that second halves and second parts were never a good idea? There's still a long way to go in the match. Queda una hermosa taquicardia, como diría Leiva, por pasar. Y cuidado, que iba Maten Diaye, ojo, que parecía que... And Maten Diaye was just there again. No, finalmente no, la recuperación del conjunto local. Bueno, el Mallorca te digo, que no para, y quiere más, quiere más. Victoria, lo que te quería pedir, ya me dirás el número de la lotería de esta semana, porque sí. Madre mía. Yes, I definitely, I want your lottery numbers from this week, Victoria, because your predictions so far have been spot on. Excellent recovery from the ball now from Maten Diaye. Maten Diaye, Kangin Lee, Galarreta, everybody getting a touch on the ball now. Recovery from Jaume Costa, this could be good. Amaya shoots. And impacts with one of the Valladolid players. Morlanes once again now. Galarreta recovers. Mallorca is on fire right now. Obviously, anger from the Valladolid fans. Vaya, perdona que te interrumpa, pero acaba de tener otra ocasión Amat muy similar a las que ha tenido en la primera parte. And Amat, sorry to interrupt, just had a really incredible opportunity, much like the ones that he'd had earlier. So he's having so many opportunities, but he just doesn't seem to be able to find the back of the net today. Parece mentira cómo cambian las cosas, Esteban. Estábamos hablando de que habría que remontar. Teníamos a Clement Grenier con la elástica puesta a punto de saltar y en esa jugada. Yes, we had Clement Grenier there with his band on, almost ready to come on. But they told him that it's back to the warm-up for him so at the moment. Y le veo con la sudadera verde y he dicho, ¿aquí ha pasado algo o yo soy daltónica de repente? Digo, estaba a punto de salir. Hay que mirar la imagen del banquillo cuando... So he's back in his warm-up vest so far. Esta semana creo que fue Mourinho, ¿no? Que con la Roma hubo una oportunidad bastante parecida, que había un jugador que iba a entrar, pero justo marcó el equipo y le mira como diciéndole, lo siento, tío, lo siento, pero vuelves atrás. De momento no entras. Pues a ver, seguramente que Javier Aguirre le haya hecho lo mismo al bueno de Clement, pero bueno, seguro que lo veremos en el terreno de juego, como también vemos calentando ahora a Antonio Sánchez, se ha unido a esos ejercicios de calentamiento cuando el Valladolid será el primero en mover el banquillo. Está veremos quiénes muy son, enfadado creo que el estadio, José Zorrilla. Yo te lo quería destacar en la primera parte. 18.010 voces son las que están hoy en ese estadio. Yes, 18,010 voices shouting at the moment. Yo decía que era una muy buena entrada, ya que es domingo de Pascua, procesiones, la gente come en familia, pero bueno, también es muy buen plan ir al fútbol. Yo antepongo ir al fútbol ante cualquier cosa, hay que decirlo, siempre. Y a la gente que le gusta el fútbol. Pero es verdad que en la primera parte yo te decía, la grada está jugando su partido, porque es verdad que... Which is, of course, an excellent turnout considering it is Easter Sunday, lunchtime. However, for me, there is no better plan than going to watch the football on a Sunday lunchtime or on a festivity day. Cuidado, que lo intentaba ahora el Real Valladolid, perdón, Victoria, porque... But Valladolid now we're just trying something there. Excellent work from Martin Valjet there and Marici. Ahora estamos viendo esa imagen repetida, pero estaba muy atento Raiko.
porque realmente Raiko también recordar que ya no solo los 2 goles que ha marcado el Mallorca en esta segunda parte, la parada que ha hecho Raiko antes de que el Mallorca pusiera las tablas. Of course, not only is Mallorca's performance going to get reduced to those 2 goals that we have now scored, it is also that amazing save that we saw from Rajkovic as well. Wait, could that be a penalty? But no, that is going to be offside. And yellow card for Jaume Costa for throwing himself on the ground there. So that unfortunately means that he's going to be missing the next match. A ver, hemos visto la imagen, pero era un plano bastante lejano. A ver si ahora el plano corto que nos va a ofrecer la señal de la liga. Mira, ahora lo estamos viendo. Se deja caer, no tiene pinta. Por cómo ha vuelto, si no estaría protestando un poquito. And to be honest, watching that back, it does look like maybe he did let himself fall down on the ground there. A lo mejor es mejor opción decir, bueno, me caigo porque a lo mejor me ha dado bastante y no me he dado cuenta. Pero bueno, le apuntamos esa tarjeta amarilla a Jaume Costa. Jaume Costa sí que se perdería el próximo partido. Lo que hay que ver es que si Agustinson, que sería su sustituto natural, ya estaría en perfectas condiciones. Of course, it will all now depend on whether Augustinsson, who is his natural substitute, is back fighting fit and in a good condition to come on to replace him. And Valladolid now is moving forward with Plata. And Antonio Rayo there being the utmost as a captain. And lots of the fans in the stadium here seem to be absolutely livid. Con ese golazo que marcaba Quique Pérez que abría el marcador. Yo creo que jugaban en casa, se veían ciertamente tranquilos. Es verdad que las remontadas, bueno, siempre se pueden dar, pero es verdad que quizás no se esperaban que en 5 o 10 minutos el Mallorca fuera capaz de marcar 2 goles. No que no fuera capaz, sino que se dieran. And of course, I think in a first division match, you've always got to be ready for the other team to come back. But I don't think they were prepared for that spectacular equaliser and for them then to get in the lead so quickly. However, it does now become very interesting because Mallorca have a great amount of players on the pitch with a yellow card, and that is something very important to know how to handle too. Va a querer hacer los respectivos cambios y vamos a ver, pero ya decimos que Jaume Costa se perdería el próximo partido. But as we said, Jaume Costa with that yellow card will miss the next match. So very quick changes happening here. So that's 17 for 21 and Valladolid. Roger Mesa is off. Number 10, Oscar Plano coming off. Number 18 comes on. And Escudero is also coming on for Valladolid. 39 comes off. Number 9 comes on. Creo que ya lo decía Pezzolano, se definía como una persona muy intensa, muy valiente, que vive cada minuto. Pezzolano already defined himself as a very brave, very intense player, and of course he will not be happy with Mallorca's last couple of minutes. So that is why he's decided to go for this triple change. And Pezzolano, in fact, was wearing a jumper in the first half and he's now in a white t-shirt, so definitely the heat has gotten to him as well. Fresneda in the scoring area now. Pablo Maffeo goes to the defense. Escudero's ball now. Looking for Ivan Sanchez. Larin inside the goal scoring area, and there goes the goal. Valladolid have just scored their second. Pezzolano was looking for movement, and that's exactly what he got. Ivan Sanchez and Escudero on the left. Pero acaba de empatar el Real Valladolid. Amalá ha sido el encargado de batir a Pedro Rajkovic. Otra vez imposible para el guardameta Bermellón. Nada, Victoria.
But there we are, we're on a draw now, so we've just got to keep looking for more. Y poco ha podido hacer en este caso el portero serbio, una pena. La alegría del Mallorca y la remontada ha durado realmente. There wasn't much for Rajkovic to do there with the sudden nature and the power of that shot. So let's see if Mallorca can find the goal once again. Amath has had some really good opportunities in this match. Let's see if he can get any more. Ese 1-2, pero bueno, vamos a ver si es capaz el Mallorca de volver a ponerse por delante del marcador, que seguro que sí, con esas buenas ocasiones que estaba teniendo el conjunto dirigido por Aguirre. Hemos visto cómo han surgido los cambios, han surgido efectos los cambios de Pezzolano. Pero bueno, el Mallorca que estaba en un buen momento, ahora sí que se despierta. Yes, Mallorca were in the best moment of their match. Now, of course, massive amount of excitement in the stadium here. They want more. Es el Valladolid ahora que lo intentaba pitar a la falta anterior, sí. La falta de Amat Ndiaye. Foul from Amath Ndiaye now. No, pues al final ha pitado la segunda, parece. Sobre Iván Sánchez, el jugador que ha entrado también en esta segunda parte. On Ivan Sanchez, who's only just entered the pitch. Del Real Valladolid, porque hemos visto que al final en los momentos de tranquilidad, And this goal has definitely brought up the energy of Real Valladolid now. Es una pena porque estaba totalmente anulado el Valladolid en este segundo tiempo, quitado de la ocasión que ha tenido, que ha hecho una gran parada Raiko, y otra llegan a puerta y otra vez tienen la fortuna de ver portería, además con buenos lanzamientos y buenos disparos, porque iban con mucha potencia, porque a veces te encuentras un balón así no puedes armar también la pierna. A ver si el Mallorca es capaz. And shot there from Escudero. He was on his own there, and he rebounded on his own in the goal scoring area. Luckily went over the crossbar. The Mallorca need to slow down this attack from Valladolid now. Después de también de ese buen arranque en la segunda mitad del conjunto mallorquinista, y ahí tirará de veteranía Pedar Rajkovic para calmar y tranquilizar todo un poquito más. También el portero Mallorca, hacia arriba. El Mallorca también ha tenido ocasiones de ponerse. Rajkovic sends the ball up the pitch there. Ha habido las ocasiones más claras del partido. Recordar otra vez a Amat. And of course, let's just remember that straight after the second goal, even, Amath had another chance to score. So we'll just have to hope and expect that those chances keep coming well in what is left of the match. Están ahí, pero harán que el Mallorca marque el tercero, claro que sí. Pedar Rajkovic hacia arriba, a ver si puede llegar a Amat. Un poco fuerte este pase ahora de Pedrak. Ha conseguido sobre todo ponerle la dirección oportuna. Es el Valladolid que avanza metros, la presión ahora de Morlanes, intentaba hacer la falta, ojo que sigue el Valladolid, se va hacia adelante como lo ha hecho. Valladolid still in possession. Ha tenido que meter las manos Pedar Rajkovic, lo había intentado. Rajkovic had to get in there to save that. Otra vez el José Zorrilla, que ve que su equipo está avanzando un poquito, que está haciendo las cosas bien desde el último gol. Y ojo que saca rápido, ojo que saca rápido. El Real Valladolid le puede pegar. Quique Pérez por encima de la portería. Quique Pérez now, who shoots, but it goes over the crossbar. Está muy partido, muy roto, muy alborotado y muy. Hay que calmarlo, hay que calmarlo. Sí. Veteranía, lo que decíamos de Pedar Rajkovic otra vez, que calme, que tranquilice, sí, ahora también que se coloquen todos. Martín Valien pedía un poco de pausa, de tranquilidad. Y movimiento en el banquillo, ¿no, Victoria? Sí, está preparado ya Clement Grenier, también está Antonio Sánchez. Dos centrocampistas. Clement Grenier and Antonio Sanchez ready now in case they are going to be brought on. Ya se está enfundando, vemos a Antonio Sánchez en la camiseta bermellona. Vamos a ver quiénes han sido los hombres elegidos por Aguirre para que abandonen el Cuidado, cuidado, porque esa pelota le podía llegar a Pablo Manfeo, le puede pegar Pablo. There was, can Pablo Manfeo shoot? She does, and it goes over the crossbar once again. Apostaría a los dos pivotes, cambios naturales. Incluso dejar a Morlanes, que está bien, y cambiarlo por Amat Ndiaye, Antonio Sánchez, y a un poquito más de ese trabajo sucio a la hora de presionar. Cuidado que es Iván Sánchez, el Valladolid, que sale por Iván dentro. Sánchez. Caen por ahí, han pasado cositas, no lo hemos visto. Morlanes recuperaba, pues sí, le pita la falta,
Y la tarjeta para Manu Morlanes. El jugador del Mallorca que ve la tarjeta. And that is a card for Manu Morlanes. Cuidado, Manu, que no te saques la segunda. Que sabemos que los árbitros tienen el gatillo fácil. Había pasado alguna cosita por ahí con Amalá. Se ha enfadado mucho Morlanes. Veíamos ahora cómo le recriminaba al árbitro. And Morlanes is really angry at that. He clearly doesn't agree with this card. Que puedes poner en apuros al equipo. Ya vemos que... Mira, sustituido. Sí, Manu Morlanes abandona el terreno de juego y también Amat en día ya estabas comentando, ¿no? Así es. Pues ya Grenier, tenemos cara de doble... Sí, los dos primeros. Yo creo que también Manu, primer partido como titular, 73 minutos, también las piernas le debían pesar, se va con ese gol que seguro que le hace muy feliz. Y ya tenemos sobre el terreno de juego a Antonio Sánchez y a Clement Grenier, un Amat hoy que no ha estado muy acertado de cara a portería. Es verdad que ha tenido las ocasiones más claras. Amat today, definitely not his day in the sense of being on target, unfortunately. Ivan Sanchez there, who's going to shoot with his left foot. Ya ha conseguido evitar esa jugada por la banda izquierda del Valladolid y Murici, que recupera bien con Galarret. Murici recovers well. Buscando la velocidad de Antonio. ¿Puede llegar Antonio? No, no llega Antonio Sánchez. Había triangulado muy bien ahora el Mallorca y vemos cómo es Antonio Sánchez, que ha hecho un poco de cambio de sistema. El Mallorca un 5-4-1. Al final Mallorca now have gone for a bit of 5-4-1 formation, it seems. E Iván Sánchez pues están haciendo bastante daño. Y Clement Grenier pues que se pone ese doble pivote con Íñigo Ruiz de Galarreta. Trabajo y trabajo es lo que quiere ahora Javier Aguirre para este final de partido y deja bastante solo a Vedat Murici. And work and more work now is what Javier Aguirre is expecting from the rest of this match. Sí, de trabajo, sobre todo. Creo que no será... Por esos cambios el partido no estará tan roto. El Mallorca busca controlar un poco más el centro del campo, más trabajo, lo que tú decías. Y yo creo que no tendrá ocasiones tan claras, pero que alguna va a tener, porque antes era como una oleada de ocasión tras ocasión, sobre todo por la velocidad y el desborde de Amat, pero es verdad que hoy no estaba muy acertado. Y que el Mallorca defendiendo está cómodo. Toda la temporada ha estado cómodo, así que imagino que querrá más. Ojo, que el Valladolid lo intentaba con ese centro lateral. Ahora Murici que se lleva el golpe, sí, le saca la falta. Muy bien, Vedat Murici, que venía a ayudar. Y Ongla que ha sacado la mano un poquito de más. Y Vedat Murici, pues, que si antes le han tirado de listos, lo diremos así, los jugadores del Real Valladolid, ahora serán los jugadores del Real Mallorca los que también tienen de esa clase. Pero en pocas ocasiones vemos una falta a favor de Murici, ¿eh? Siempre de hecho, ahora vemos Foul in favour of Vedat Murici been blown this time, which is something that we do not see often, of course. Sí, y está el árbitro detrás, que lo puede ver perfectamente. Estaba Muñiz Ruiz detrás para poder verlo. Pues el Mallorca que pondrá el balón en movimiento. Pedro Rajkovic buscando aquí a Pablo Maffeo, que estaba solo. A ver si la pincha. And Rajkovic looking for Pablo Maffeo there, who is on his own. Y ahí cerquita tiene a Ángel Rodríguez, ya Tino Cadewere calentando. He's got Ángel Rodríguez pretty close to him. He's warming up. Diría que las piernas de Vedat no aguantan. Pues tener un poquito de aire fresca y un tal Tino Cadewere. Es lo que te iba a decir yo, que a lo mejor Tino nos puede dar la sorpresa, ¿eh? Los minutos finales en algún And could the addition of Tino Cadewere to the team bring that new spark that everybody is hoping and needing? Ahí se dan un buen golpe, eran Quique y Pablo Maffeo estaban bailando, pero de otra falta que le han pitado a Larín. Otro baile más con Martin Vallen, pedían la segunda tarjeta. Another dance here with Martin Valgent. Antonio Raillo que le decía al árbitro, oye, le está agarrando él por la cintura. Y al final es imposible que no se caigan los dos jugadores si le está agarrando por la cintura. And of course, if one of them is holding and grabbing from around the waist, it is inevitable that at the end of the day, both of them actually go and fall down to the ground. 13 minutos, Esteban, para llegar y cumplir el tiempo reglamentario, ese minuto 90, eso sí, hay que tener cuidado, que es Plata que entra dentro del área, metía la pierna, ojo. Plata is now in the goal scoring area. Larín gets in there to try that as well. He has no pivot there, so I don't know what he was trying to do. Madre mía, le salió un poco mal. Le llega a salir. Y a lo mejor estamos sudando, pero bueno. Sí. Vemos cómo Maffeo ponía la moto y se ha ido al suelo, ¿eh? Y le había conseguido recuperar el Real Valladolid. Iván Sánchez, en cortito, la triangulación. Quique y Escudero.
protagonistas en alguno de los goles del Real Valladolid. Quique en el primero y Escudero en el segundo, poniendo esa asistencia. Es Gonzalo Plata que quiere bailar. Gonzalo Plata in possession. Pablo Mafeo que no se puede despistar. Clement Grenier que metía bien la pierna, pero no la ha conseguido recuperar. Vemos bien marcadas esas líneas que decíamos, ese 5-4-1 en el Mallorca. Well marked limits there. 5-4-1 formation in Mallorca. Tocando con el autor del gol, Amalá, saliendo mucho de su zona de confort para intentar ayudar en esta salida, en esta circulación rápida. Antonio Sánchez que tiene que llegar porque Iván Sánchez es quien encara. Iván Sánchez que puede probar el centro. Ojo dentro del área. Ojo dentro del área que la intenta. Inside the goal scoring area. Larin was going to try for the goal there. Battling against Antonio Raillo once again. But that dramatic pause from you there, Esteban, that didn't help us at all, because I remind you that we are a couple of seconds behind you here. Se podía ir a Malá, que bien Clement Grenier, le pitará la falta, sí. Le pita la falta, dice que le estaba agarrando a Antonio Raillo, que no se lo cree. Y aplaude el míster, no y sé habrá si doble cambio. And there's a foul again against us. Applause, probably ironic, of course, from Valladolid. Monchu y Kennedy. Y habrá hecho los 5 cambios, pues. Sí. Con esta ventana que acaba de utilizar, 3 antes, 2 ahora. Moncho y Kennedy, y se van Plata y el autor del gol, Quique. Moncho and Kennedy come on for Valladolid, and Plata and Quique exit the pitch. Otros colores, en este caso Moncho. Cuidado, que le puede pegar, filtrar la pelota. Ojo, Larin, que bien lo ha hecho. Denis Hatzikadunic. Larin, but Denis Hatzikadunic there, excellent defense work. Stepping in there to tell him that today is not his day to score. And Valladolid definitely wants some stuff to happen here. They're looking for action. Moncho Rodriguez out. Antes me he fijado en una carrera que ha hecho que se ha frenado y que ya se notaba bastante cansado. Es verdad que debe hacer bastante calor, lógicamente no es el calor y la humedad que hay en Mallorca. And we're starting to see exhaustion now from some of the players. Of course, it is very hot here today. Maybe not as hot as some days in Mallorca, but it's definitely very sunny and very warm. But to be honest, I don't think he's going to be changed. And we were talking about the moustache earlier, and he is warming up now. Abdon Prats is getting ready. Could it be his day to come on and shine? El mallorquín 100%, de pura cepa. Pues vamos a ver, escúchame, nos dio una alegría en la jornada 16 contra el Valladolid, a ver si nos la puede volver a dar, Pues ojo que es Antonio Sánchez que se iba hacia adelante, no consigue quedársela, finalmente sí, llega tarde Vedat. And Vedat Marici could see a yellow card there for that, but he's not, luckily there's no card. Había dejado seguir a Antonio Sánchez que no conseguía quedársela. Y será el Real Valladolid que lo intentará. Quedan 8 minutos, más lo que quiera añadir Muñiz Ruiz. 8 minutes left now, plus whatever is added as extra time by the referee. Kangin Lee is broken away. What can Kangin Lee do now? Gets ahead. And that's nearly a goal for Mallorca there. Edging towards Vedat Marici, but Jordi Masip gets in there to defend. Cómo se mete en el área pequeña, cómo se saca esa asistencia, ese pase para Muriqui, una pena. Le ha faltado un poco más de potencia, yo creo, en el remate a Muriqui. Tenía el defensa justo encima del Valladolid, pero es verdad que Masip ha acertado bien la intención del kosovar, pero es verdad que ha sido como en 2 tiempos porque se le ha escapado un poco el esférico de los guantes. Bueno, 82 minutos 40 segundos. Sí, son estas. Almost on the 83rd minute now.
poniendo más músculo en el centro del campo, más contención, más trabajo, y serán estas ocasiones que van a ir llegando no con tanta rapidez como las anteriores, pero bueno. And of course, those goal-scoring opportunities, we can't expect them to keep arriving with the same frequency, but we're going to hope for a couple more. Partido importantísimo para ambos conjuntos. Javier Aguirre lo decía ayer, es un partido de 6 puntos, de momento sería uno para cada uno, pero es el Valladolid quien la tiene. Escudero con Iván Sánchez, estos dos jugadores son los que han maquinado la jugada del segundo gol, y Clemen Grenier, que no podía con esa pelota, y creo que va a ser Ángel Rodríguez. Is it going to be Ángel Rodríguez, the chosen player by Javier Aguirre for these last couple of minutes? Iván Sánchez with the ball there. Long possession for Valladolid right now. Monchu, Javi Sanchez looking like he was going to lose control of the ball there, but not quite in the end. Good foul from Pablo Maffeo there. Tactical one, very intelligent. A ver, también piensa que Canguilí ha jugado muchísimo, ha estado muy activo. And the change is going to come from Kang In Lee. He has played a lot today. One of the most dangerous moves came from him as well. He's definitely been on the ball, both physically and tactically, all match. Y yo creo que lo que quiere ahora Aguirre también es contener un poco. Realmente tantos minutos en las piernas y tanto cansancio tampoco favorece. Ahora Ángel va a salir un poco como revulsivo para esas jugadas. Y vamos a ver si también Ángel Rodríguez, que es un hombre que tiene goles, ¿verdad? Que en el Mallorca no ha tenido tanta suerte de cara a portería. Yo creo que Ángel la va a tener. Mira, el día de resurrección, Ángel la va a tener. However, it could be on the day of resurrection at Easter. It's not going to be Abdon Pratt's day in the end, but could it be Anker's day? We hope that it will be. Foul there from Antonio Sanchez, but that was a really little foul. We have to be prudent today as well, because of course we have to realize that 1 point would also be very valuable for the team. And as we always say, anything that is... And Monchu Rodriguez has just scored for Valladolid. Pass from Kennedy, looking for Monchu. Unfortunately, that has left us a bit speechless now, so late into the match. And they are pretty annoyed, these Mallorca players. They can't quite believe it. And it seems that when Joaquin Rodriguez was sending the ball forward, did he impact with Ángel Rodriguez? Everybody's saying that the goal should be disallowed, especially at the fourth linesman. We hope there's no consequences to that. But Mallorca, of course, have to remain positive. They've got to keep going. Galarreta passes back to Martin Valdent.
Incansable. La del The Mallorca. pressure from Monchu was intense. De Raico, ¿para quién? Para Veda. A ver quién se la queda. Ángel Rodríguez dentro de la. Le puede pegar Ángel, le puede pegar Ángel. Santiago. Can Angel shoot? And El jugador del Real Valladolid cae al suelo. Íñigo le gana unfortunately, the Real Valladolid player goes down. That's going to create y será falta Qué peligrosa. pena de Ángel que no ha podido llegar a enganchar ese balón. Le ha escapado un poquito el control. Sí, se le ha al bueno de escapado. Ángel. Pero bueno, imagino que habrá el último cambio. No sé si optará por la Tino, yo creo que es épica Tino. de Abdón. Bueno, Tino y Abdón, los dos. No, es que no sé si. Sí, Es que está sentado pueden ir Abdón, los ahora dos, se pueden ir levanta. los Sí, dos. sí, los dos. Van los Es que he dos, van visto los ahora. dos. and it seems that Tino and Abdon are both ready to come on now. Gana el Valladolid. Partido de idas y And it's venidas desde unbelievable. I can't believe that Valladolid are in the lead once again. El centrito es bueno hacia Veda. La pelota queda muerta y piden. Central pass to Vedat Marishi. Cuando pedían And que había pasado algo más dentro del área, el fuera de juego. they were saying that something else. And there's the offside from Vedat Marishi. La cabeza de los jugadores del Mallorca. Victoria nos tendrás que Mallorca decir players' qué hands on their heads. La mano, un jugador Victoria, you're del going to have to tell us what's gone on there. Sí, están pidiendo la mano, Yes, they're saying handball. Sí. El árbitro que se pone la mano en el And the referee is Sí, le está diciendo que raising tranquilo, his que vaya hand to para his allá, que no dejen earpiece. escuchar bien, me imagino que le dicen They're telling tranquilo. him to calm down, that he's getting Por instructions. favor, ahora estamos viendo la imagen But repetida. Antonio Raillo is begging the referee to rethink the decision. A ver, Se están quejando, todos los jugadores del sí, ahora Mallorca. estamos Están viendo. pidiéndole a Muñiz Ruiz. Está Medier Jiménez en el bar. Muñiz Ruiz que está escuchando. Yo creo que la va a tener que revisar. No he visto la jugada. A ver, pero en el BOR solo. estamos viendo la sala BOR y sí que están revisando la jugada y están hablando un poco. Podemos At the ver. moment, we can see how they are Fuera de juego no hay. revising that move. Tiene que ser. Penalti en revisión. Muriqui otra They're vez. revising whether they're going to give a penalty. Ahora está el árbitro todavía dando con la sala BOR. La sala BOR todavía no ha determinado qué decisión tomar. Nada. Todavía no sabe nada. We don't know anything just yet. Pero no me quiero arriesgar. I think it might actually be a penalty, but I don't want to risk it. Lo va a mirar. Puede ser penalti. Puede ser penalti favorable al They're Mallorca. going to have a look now. It could be a penalty in favour of Mallorca. Que le dejen pasar, sí, VAR. Still going to VAR. Es que yo estoy callada porque ahora mismo te iba a decir una cosa, tengo taquicardia, es que no me encuentro bien, te lo digo de verdad. And at the moment, this is not good for my heartbeat. My heartbeat is going incredibly fast right now. No, no es reggaetón. Es Era música de clásica. reggaetón, pero bueno, no pasa nada. Estamos viendo ya. Tenemos ganas de que se pueda pitar este penalti. Si lo va a revisar es que es clarísimo. Ya, pero Masip, bueno, que no suelta la yo pelota. escúchame, yo hasta que no lo pita el árbitro y señala el área pequeña, yo no me mojo. Abdón Prats, que estaba preparado para salir, tiene las manos en las manos, Sí, es o que sea, es en la claro, boca, en la es que boca, es perdón. claro, es que es claro, tío. Es demasiado Victoria claro. To me, it seems like a clear penalty. Abdon Pratt's there, covering his mouth. He's so nervous. Están poniendo en la pantalla y es más claro que vamos. They're playing it now on the screen, and to be honest, there's no doubt about that. It's got to be a penalty. Ah, es clarísimo. And Monchu in the back saying no, but come on, it's obvious. Pero es clarísimo. O sea, el balón si no le da en la mano, lo remata Sí, Ángel claro, Rodríguez. o si Íñigo no Rodríguez está Galarreta, Ángel sé para quién es. engancharla. Es que es clarísimo, si no pitan esto. Bueno, el árbitro veo que está haciendo bastantes señas, está Pexolano diciéndole que no por detrás. Creo que The es referee seems to be gesticulating a lot. Ya sale a sacar una tarjeta amarilla, creo que ha sido para Javier Aguirre y finalmente es penalti favorable al Mallorca. Penalti. And there we go. That is a penalty for Mallorca. La pelota en las manos. Ángel Rodríguez, esperemos que Angel Rodriguez is already got the ball in his hands. Lo digo, parecía clarísimo. Nos han puesto en la pantalla la gente del Valladolid que decían el fuera, imagino que por la presión, pero más de uno yo creo que está diciendo que They've put it on the screen, and some people in the stadium still shouting out, out. We imagine just to keep putting the pressure on, but it was obvious that that was a clear penalty. Tarjeta amarilla para Abdón Prats. Sí. ¿Tú a quién se la habías dado a Aguirre, no? Sí, no, yo Aguirre, porque al final estaba And that yellow card that the referee had in his hand, that is actually for Abdon Prats for protesting. And the person in charge of taking this penalty is going to be
Vedat Muriqi. Si añade algún minuto más, no habíamos visto cuánto. Mira, lo va a hacer ahora, 5 minutos. A partir de ahora, enchufamos el crono. Pero antes, os And it's contamos 5 minutes of extra time. But before this, we're going to talk about this penalty. Could this be the 12th goal for Vedat Muriqi? Shoots, and it's a goal. And Vedat Muriqi scores. Mallorca score. Equalise. What a crazy match we're experiencing here. 3-3 now. No está pagado, ya te lo decía en la previa. Ojalá marque uno, ojalá marque dos, ojalá marque tres. We were saying in the pre-match coverage, hopefully he can score one. But look, we've got 2 off Vedat Muriqi in the end, and now there's still 5 minutes to go. I'm absolutely shaking all over. I can't deal with this much longer. Con ese punto de picante, lo ha tirado con el alma el penalti, lo estamos viendo repetido con altura, ha disparado fuerte, se ha tirado bien el portero, pero es que iba muy alto, ha apurado al máximo. Yo creo que lo ha tirado con el alma, con el corazón, y yo creo que el público... Y se va a ir Vedat. Victoria, yo me levanto también. And yes, it is Vedat Muriqi who is coming off. And to be honest, I'd walk off as well with my head held as high as possible. Off Muriqi goes, Abdon Prats comes on. 30 seconds. But I think there's not 30 seconds left. I think it's going to be 5 minutes from that 93-minute point. Now we've got an angel and a devil on the pitch, so come on, something's got to happen. Ha salido con ganas de morder Abdon, ha puesto una cara que mer de dimoni ha estat de cada uau. Quiero más, claro que sí. And Abdon looks so aggressive right now on the pitch. He's so ready. He's definitely ready to go in there and do some damage. Ha sido muy listo. ¿Cómo está el Mallorca, Están intentando sacar el balón. Y será Vedat Muriqi, no. Ya no está en el campo ahora. Ya ve a Vedat Muriqi por todo, Victoria. Ya sueñas, ¿no? I was just going to report on Vedat Muriqi, but he's not even on the pitch anymore, so it can't be him. Sí. Pero cuidado, que el partido no ha acabado. Y es Fresneda, el canterano que se va hacia adelante con Kennedy. Recordamos la asistencia. And it's Fresneda who moves towards Kennedy. And that was excellent work from Hatzikadunic. And there we go, and there's the final whistle. And Victoria, over you to the post for the post coverage because there's a lot to talk about today. Clamoroso, taquicárdico, agónico. Ahora vemos a Pablo Pezzolano y a la grada que se quejan al árbitro y se quejan porque But we can see Pablo Pezzolano and the stadium definitely livid because they feel that whistle was blown before it should have been at the end of the match. Yo creo que es un punto para el mallorquinismo que sabe a 3, un punto muy luchado y como no ya tenemos a nuestro comentarista para analizar este post partidos, Jen Davis, que ya me acompañó la semana pasada. And we've got Jen Davis with us, who was with us last week as well. So first of all, I can't stop shaking. So what did you think of the match? Bueno, la verdad es que con mucha intensidad, la verdad, porque al fin y al cabo... Very intensely. La primera parte ha sido, pues, hemos gozado de mejores ocasiones que el Valladolid. I think in the first half we had more chances than Valladolid. Te quedas un poco de hielo, ¿sabes? Porque dices, el Valladolid tenía la posesión, pero no llegaba con claridad. Y el Mallorca... You know, they had possession, but they didn't have that clarity. De las mejores oportunidades. Y te vas al descanso con 1-0 con una cara diciendo, madre mía, ¿qué está pasando? Pero and then you go into half time 1-0 down thinking, you know, what else can we do? Ha cambiado
But in the space of 12-13 minutes in the second half, we've just turned everything around, and it has been a very chaotic second half. Well, I think anybody who suffers from a heart disposition should not watch this match, because I feel quite ill right now. Pero si hay que analizar el partido por jugadas o ocasiones, hay que destacar que es verdad que Amat, el pobre, hoy no ha estado de dulce, ha tenido 3 ocasiones. Today, unfortunately, it wasn't Amat's day, because he did have 3 chances to score and couldn't seem to get the ball in the back of the net. Pero es verdad que a pesar de que el Mallorca no tenía el dominio del esférico, sí que es verdad que las jugadas en los últimos metros las enlazaba con mayor facilidad y estaba mucho más bien asentado el terreno de juego a la hora en ataque, me refiero. No, sí, totalmente. Yo viendo el partido, no tenía ninguna preocupación por el Valladolid porque no estaba llegando con claridad. Sí, to be honest, I wasn't worried about Valladolid at any point in the match. I didn't think they were creating that sense of danger. But every time Mallorca were approaching, they would create that sense of danger. Ha tenido pocas ocasiones de gol, pero las pocas que ha tenido las ha materializado y también se ha dado la casualidad que han sido golazos, porque el primer gol del Valladolid. Yes, of course. I mean, the coincidence was that those times that Valladolid were able to get closer, they would score some incredible goals. We have to give them that. Le remata en el otro palo a Raiko, que Raiko es verdad que directamente su cara es buscar por dónde ha entrado. I mean, they were the kind of moves where you just really can't. Pero es verdad que también no han tenido grandes ocasiones, pero las que han tenido las han materializado y han sido golazos. But the ones that they have been able to materialize have all just been incredible goals. Básicamente han venido de jugadas aisladas, pero han sido goles que no se podían evitar, pero el Mallorca ha sabido reaccionar. But they were goals that from Valladolid that Rajkovic just couldn't have really stopped. Es que yo creo que también es eso, porque que no es un empate sin más, que dices, mira, pues 0-0, cada uno, no. Es que es un empate sufrido, luchado y ganado. And to be honest today, I don't think anybody could complain about that draw, because it's one of those draws where both teams fought until the end. And I think this double goal for Muriqi will do wonders for his self-esteem and status on the team as well. Son muy buenas sensaciones porque al fin y al cabo el Mallorca de forma defensiva los últimos partidos estaba volviendo. I think in the defensive sense, Mallorca were great. I know that they conceded 2 goals, but they were unstoppable goals. Y Muriqi está con confianza. El Mallorca tiene muchas más probabilidades de ganar los partidos. Hablábamos de Muriqi y es verdad que ha habido un poco de pausa dramática en ese penalti porque primero el árbitro no lo había visto, ha sido a base Of course, there was a lot of pauses around that penalty at the end. Le ha dado con la mano enseguida, los del Valladolid decían, no, no es mano, pero es decir, has visto mano y estás diciendo que no es mano. Pero es verdad que ha ido al VAR. But of course, it was a clear handball, but there was so much time spent on VAR. And my question is, why do you think they spent so much time on VAR when it's such a clear penalty? Y es verdad que es goleador Muriqi y tal, pero hay que tener sangre fría y cómo ha tirado el penalti, porque a veces dices, no, voy a asegurar. And in the sense of Muriqi, he's got to be so cold-blooded and so good, be able to handle all that tension and nerves. I mean, what a shot from him. No, sí, la verdad es que el penalti es claro. Básicamente lo que pasa es que de primera. Yes, I mean the penalty is clear. You know, there was a player covering in front, and until they showed that angle, it wasn't that obvious. But then as soon as you can see that, there's no doubt about it. La señal televisiva te pincha el plano que corresponde, que es el plano que me imagino que facilita la sala VAR para aclarar al colegiado. Es muy claro, es que no te pueden no pitar ese penalti y otros penaltitos y pitártelos. No, sí, totalmente. Este era bastante claro, sobre todo cuando ya se enfocó bastante. Yeah, there's no doubt about it. It was a clear opportunity for a penalty. Ha vuelto a coger sensaciones con 2 goles y es muy importante que haya podido marcar 2 goles. And for me, I think it's a really important thing, the fact that he did manage to score 2 goals.
debuta en el 11 titular y había tenido sus 20 minutos contra el Sevilla. Lo hemos visto sobre todo que ha tenido muchas recuperaciones, ha sido el protagonista de muchas recuperaciones en el centro del campo, pero también jugar, debutar. Se ha marcado unos 75 minutos, es verdad que ha salido muy cansado al terreno de juego. Yo me he fijado que yo creo que cuando ya no tienes una... Morlanes did have a very good match today. He exited the pitch absolutely exhausted. Y marcas, o sea, habrá sido uno de los... And also he scored. I mean, what a great debut. No, yo pienso que sí, a ver, al fin y al cabo ha hecho muy buen trabajo, su partido ha sido bastante... Yeah, I think he did a really good job today. He had a really full all-rounder match. Cuando llevas mucho tiempo, no estás jugando con continuidad. You know, when you've been in midfield all match and having to do so much, it's such an exhausting position to play. But I'm really happy for him, and I'm really happy that the team was able to score. So going to Vedat Marici. So we are here with Vedat Marici, absolutely exhausted. What do you think of the match today? Well, I think we should have won it easily. I mean, we've got 1 point in the end, which isn't a bad result. But when we see the opportunities we had, it's hard to handle with just 1 point. Yeah, I mean, Mallorca maybe looked distracted in the first part of the match. I thought we started very well, defense up towards the front. When we went on for the second half, I told Paul that I'm pretty sure we're going to change it around. I mean, but as I say, 1 point isn't bad. So 12 goals, no words for you, right? Well, I hope I get some more. I want to help my team and my teammates. And hope to bring some a degree of calm to the team. Well, today we nearly turned around that dynamic that we've had recently, right? I don't think anybody is really used to a 3-3 result. I think that's quite unusual. We're going to try and fix those mistakes for the next one. And that next time, hopefully, walk away with 3 points. With Maurici's words there, he's definitely very tired today. It's always a pleasure to hear from Vedat Marici, and I mean, how calm he is. You would never think that he's just been through that extremely intense penalty moment. No sé si tenemos a James y James ha podido escuchar esa entrevista. Bueno, es lo que decía Muriqui, que un punto es bueno y a seguir y sobre todo... So, James, as Marici was saying, 1 point is good at the end of the day, but it was a match that they could have won. Sigue habiendo partidos interesantes que el Mallorca tiene que tener el retrovisor, pero a estas alturas, cuando faltan 10 jornadas para terminar la Liga, un punto es buenísimo. No, la verdad es que sí, al fin y al cabo, puntuar siempre fuera de casa es positivo. Yeah, I mean, to win away from home is to get a point away from home is always a positive thing. I mean, to be close to winning, of course. Yeah, they could have won easily, to be honest. But yeah, this point is positive. And the only way is up. So the whole topic with the cards. It's true that when you've got such important away matches ahead of you, the fact that Jaume Costa can't play is going to be a tough one. But today, for example, Javier Aguirre handled the absences in the team very well. We've got Javier Aguirre coming up in his press conference, so we will go back to you and we're going to go and listen to Javier Aguirre speak to the journalists now. And first we're going to hear from Pablo Pezzolano. No, esto es cáncer infantil. Hay que estar en todo. Está muy bien. Hay que estar en todo. Y esto me gusta también. Ahí estamos. Bueno, yo creo que todos los mallorquinistas hoy hemos perdido un par de kilos. ¿Cómo ha vivido usted el partido? So I think we all lost a bit of weight today, to be honest, with the nerves. How did you experience that match?
porque es una moneda al aire. Nos gusta ser más ordenados, encajar menos goles, tener las... I think we don't like to be as messy as we were today. Del 1-0, perdón, que no te explicas cómo no son goles. Entonces, bueno, hoy hicimos un partido... You know, before the 1-0 mark, we had a couple of opportunities where you look at it and you think, how did we not score any of that? I don't think we were very solid. So we were asking for a bit more punch from the top of the team, and I think we definitely brought that today. Que en casa seamos capaces de ganar. Vamos a Vigo, vamos a pelear mucho en Vigo, sí, el lunes además. Iba a decir ahora que suele ser el Mallorca, el equipo que entra un poquito más despistado en esos primeros minutos. Yo ya hoy le he dado la vuelta, decía, mirad que usted ha dicho que todo estaba bien. Eso es, sí, nosotros al medio tiempo les dije que estábamos jugando bien, que tenemos 3 ocasiones de gol. Yes, I did tell the boys that at halftime today we were playing well. Tienen, de repente, bueno, pues había que seguir con los jugadores insistiendo que sigan así. Lamentablemente nos fuimos 1-2, entramos bien, pero bueno. Unfortunately, we found ourselves at a 2-1 mark. Y menos mal que vino un penalti de último minuto. Ya sé que no es de hablar de individualidades, pero bueno, hoy es día de hablar de Manu Morlanes, primera vez en el 11, y de Denis, ¿cómo los has visto? Bueno, cumplieron, yo ya los veo. So what did you think of Morlanes and Denis Hadzikadunic today? I think Denis did very well. He played in a left-footed position when he's not left-footed. Morlanes, apart from his scoring, had a really good match. Now, of course, they've all got to keep their feet on the ground and remain humble, but they were all really good today. We've seen an especially happy Javier Aguirre today, and I think he's happy with how the team responded to certain challenges. And as he said, he did see the dark side when we were on a 3-2, but here we are now talking to Morlanes. Y un partido difícil, sabíamos que veníamos a un campo complicado, un campo... Well, we knew we were coming up against a complicated rival and a complicated stage today. Que seguro que iban a apretar mucho, sobre todo al principio. Creo que el equipo ha aguantado bien los arreones. I think we held them off really well. Ocasiones como para irnos al descanso con una victoria. And I think we were in a good position to go into the halftime on a victory. I think it's because we're getting points away from home, but I think we forget too easily today, which gave them their opportunity to score. Well, of course, before the first goal, you were having all these opportunities. Yeah, I mean, at halftime, Javier Aguirre said that it was being quite a positive match for us. But we're a step closer to our goal now. So we're just going to prepare the next match really excitedly. Bueno, han sido semanas difíciles para mí porque bueno, cuando vienes a... Well, it's been really tough weeks for me because when you join a project halfway through, you want to feel important. I didn't really feel like that. I've been trying to obviously wait for my moment. And I'm happy that I'm, focused on being surrounded by good people. And I'm really happy to have had that moment today. So clearly emotional. Manu Morlanes there. Don't know whether we're going to you, Victoria, whether we're going to be speaking to Dennis very soon. We're just going to go to James here because Javier Aguirre will be in his press conference very soon. Thank you very much for connecting with us now. I'm sure we'll see you very, very soon. Gracias, hasta la próxima. Chao, James, gracias. Chao. And yes, we are now going live to the press conference room where Javier Aguirre is already seated. Con este clima que es difícil de asimilar y creo que es justo a mi juicio
Of course, you know, when you're being caught up and then you have to turn it around. I think both teams gave everything they had with their strong and weak points. And it's another point, and we've just got to keep going. Hola Javier, Alberto Cercos para Marca. Me gustaría que explicas un poco qué ha pasado al final con el VAR. I would like you to explain to us what happened at the end with VAR. Usually things like this don't go our way, so how was it from your experience? Well, with this new device, we saw it straight away, so it was very easy. The referee had the same image as us, of course. You know, of course, handball it was. Whether it warranted the penalty because of the nature of the handball was, I guess, their the doubt that they had. But we knew it was a handball straight away. Of course, it's their decision at the end of the day. I'd like to hone that fact. Ayuda a nosotros, estamos ahí dando guerra y yo creo que a los árbitros pues sí les mete un poquito más presión porque vemos todo lo que padece fuera de juego clarísimo. And I think this new device does put a bit more pressure on VAR referees and the referee on the pitch because we're seeing everything. You know, whenever you play for in a moment like this, you know, when we can see it and we can tell that we're right, then at least it makes the referee think twice. Hola, buenas tardes, mister. Jesús Domínguez, de la cadena SER. Los 3 goles han llegado en acciones a pelota parada. No sé qué importancia. So the 3 goals came out of free kicks. Do you give a lot of importance to that fact? Otro de los goles es un poco de rechazo, pero también de una falta. One of them came kind of with a rebound, but from a foul. Yeah, well, we weren't very lucky in that aspect, to be honest. And I think the only team in La Liga who hasn't scored from a corner is Valladolid. Look at that fact. So we knew it wasn't going to be easy. I think it's part of the game to score from free kicks and opportunities like that. You know, we researched the other teams. We've got very tall players. And I think today was a good reflection of all the work we've been putting in. The penalty, of course, not, but the other 2 are really doing interesting. Now you do lights on the bench. You were complaining a lot about a possible foul. And also many players were also angry about it. Yes, there's a moment where there's a collision with Angel in the middle of the field. And I think that that is all down to interpretation because the collision is there. But obviously it's all about knowing what the Valladolid player is thinking, what your player is thinking, and I think that's a very subjective thing. It's not easy to be a referee. And of course, the bench, that's what they were saying, you know, how this has to be seen through this device, not only by the linesmen. So I'm going to ask you about the player Larin, who had so many problems with the midfielders today. So he's had 5 goals in the in this last stretch of the league. Yeah, I want to congratulate Valladolid for this signing. I think he's such a nuisance to other teams. He's a great player. He's Canadian, I'm Mexican. We've had a chat. He's a very interesting player, and La Liga is definitely winning by having him with us.
Sí, Alberto. Sí, Javier, yo le quería preguntar por dos nombres propios en contexto Mallorca, son Morlanes y Denis. I would like to ask about Morlanes and Denis. Debutaba hoy de titular. It was the debut today for Bosnian. And Morlanes starting for the first time. They trained very well. I had 6 absences today, plus Bataglia, who left, of course. You know, in 1 week and 7 players. So it was their moment today. He's not a left footer, Dennis, but I think he did well. I want to watch the match back more calmly. And Manu is in a good position. They're very similar players. And I think the goal will obviously give him a moment to shine. And I'm not surprised because they've been training very well. Bueno, saber un poco, ha pasado tantas cosas que querría saber qué es lo que más destacaría, lo que más le ha gustado de su equipo. Well, so much went on today in the match, so what would you like to highlight? Well, I mean, the thing I liked the least was to concede 3 goals. You know, avoidable goals. We gave them way too much distance. You know, it's a 2 p.m. match, so congratulations to everybody who decided that in La Liga again. No, you can't run as fast as you would normally run. So it means that you're slower. And it's hard to keep up that intensity, and that's what our team and their team live from. Everything very far away, avoidable goals. And then I also didn't like that we had 3 more in the first part of the first half. And then to be able to go into the changing rooms down, when you could be 1-1 or 2-1 even. I mean, thankfully we came back. So we're going to leave it there. Thank you very much. And that was Javier Aguirre's words. And I think we can go back to the flash area because we've got one of the protagonists. Denis Hatzigalovic. He's not ready yet, but he debuted today. He's Bosnian, of course. Great match from him. I think we can go back to the leaderboard before we look at their flash interview. Mallorca with their match today is now on 34. Stays in 12th position, but now on the same points as Girona. They still have their match ahead of them today. Valladolid climbed to 15 with that point that they have earned today, moving past Cadiz. I think actually also have to still play this afternoon. So this afternoon's result will definitely determine the standings on the leaderboard. So Mallorca, 12th position, 34 points. And what are the next matches ahead for Mallorca? So we know that we've got 17th of April, Monday at 9 p.m. Second consecutive away match time. What better plan is there than watching a first division football match on a Monday at 9 p.m.? De la tarde y el próximo partido después será, eso sí, en el Estadio Mallorca Somos a las 6:30 el siguiente domingo después de el Celta. And then we'll have that match on the 23rd of April against on a Sunday afternoon. One of the protagonists today has been Denis Hatzigalovic, and he's now with our colleague Esteban. Un poquito, sí.
Dennis, congratulations for the debut. How are your feelings? Mixed feelings, but in the end I'm happy that we managed to get a point from this game. It was a crazy game, but 1 point is better than nothing. That's what I want to say. No? A difficult match, a different match, 3 goals. It's been incredible. Yeah, it was for the spectators. I think it was a crazy game. From conceding 1-0 to be winning 2-0, 2-1, 3-2, and then 3-3. It was a crazy game. And how do you feel after a lot of months of work, and now you came your debut? I think that the feelings are incredible. Yeah. And also, what the teammates said to you? No, everybody supported me. Coach supported me. Play easy, try to get into the rhythm, and no, this type of group we have in Mallorca is muy bueno, and they helped me a lot, and it's a very special group of players. This doesn't stop. Next game, Vigo, and the bottom of the classification is very, it's all very clear now, and I think that 3 points in Vigo will be a good point. Yeah, of course. Our ambition is to win this game, and we will see. We will prepare this week, and yeah, we will see. Bueno, un poquito de español, ¿no? Sí, sí, sí. Ya consolidado aquí, ¿no? En Mallorca. Bien contento. Sí, muy contento. Bueno, thank you very much. Gracias. Estás aquí, las palabras de Denis Hadžigadunić, que hoy ha debutado con la camiseta del Mallorca. So Dennis Hadžigadunić's words there, who today has debuted. En el último minuto, este chico que lleva aquí el pobre 3 meses, pero bueno, muy contento. Decía que tenía sentimientos encontrados, contento lógicamente por el punto. Decía que había And of recibido el course, apoyo para este debut. they're very obviously happy because of that point, saying that El partido de la semana que viene, que tienen toda he la will semana face up to the next week with much excitement. And that is it from us today in this league, in round 28 of the league. por el retrovisor cómo terminan. Y bueno, el Mallorca alcanza estos 34 puntos. Recordar, próxima jornada 34 points now for Mallorca. Next round, Monday, the 20th of April, against the Vigo at 9 p.m. Thank you very much to everybody, of course, as usual, for following our coverage today, and see you next week.